ஆமாம் அதுதான் வந்து சரி கேளுங்க. ஸ்டார்ட் வித் ஓகே கேளுங்க, என்ன உங்களுடைய கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்? சிங்களத்தால் கேட்டால் அவர் சிங்களத்தை இன்னைக்கு ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் நான் தமிழில் சொல்லுவேன், அவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார். அவங்க அவருடைய பிரச்சனையை அவங்க சொல்லட்டும். சின்ன பிள்ளை இல்லை, நீங்கள் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறது சொல்லுங்க, கேட்குறத கேளுங்க. தனியாக கேட்கணுமா? சரி நீங்களும் போங்க. கை மூக்கிற வந்து அந்த எங்களுக்கு விலகரி இல்லை, அந்த அப்படி ரசூலான ஆத்மீக விற்கிற அந்த செஞ்சுகள் வாடுறா. சரி ஒன் கொஷின் ஒன். ஓகே, சம்டைம்ஸ் நீங்கள் கேட்குற டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸுக்கு ஒரே சோர்ஸில் இருந்து ஆன்சர் இருக்கலும். ஸோ லெட் மீ grasp all the questions first and then I will give you the reply. சரி ஒன்று. அடுத்தது sometimes they ask direct dua from the Jiyaram itself, like they cry there and they ask direct dua from it, not from Allah. We don't know Allah Alam, but we assume that they are asking from this. So okay, what is the haram halal in that? Okay, good. Number 2. Yes, one can ask even more than one doubt, it's not a problem. Sorry, next one. Same thing, you have no other question. நீங்கள் மொத்தமே 2 கொஸ்டின் தானே, இதுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு என்ன தேடி வர தேவையில்லை. யாராவது ஒரு ஆன்சர் ஆகிட்டு கேட்டீங்க. சரி ஓகே, அப்போ 3 questions 3. சரி வேறு. சரி உங்களுக்கு இடையில நான் சொல்லும்போது if you have any other new doubts you can ask me. First of all, we must understand that Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was sent to us by whom? By Allah. When he was sent to us by Allah, there are very important doubts that we should clear before we understand all this. Allah in his capacity, why did he choose a Nabi, a via media? He could have given us Islam directly. Why he didn't give us? Is the first question. If we can get a very good reply, suitable reply, logical reply, then all the others are done. First question, why a via media is required? Allah has sent religion to Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Similarly, he could have sent religion to all of us directly. Why has he not chosen to do it? Why every time from the time of Adam alayhi salam to now, why has he to communicate only through one particular person, whether it is Musa alayhi salam or Isa alayhi salam, any other? So there is a meaning for this. Allah's way definitely has got some meaning. So we cannot bypass and say via media is not there, because it is there. Number 2, when Allah gave Islam to Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, why did he not give it straight away like he did in the later period? Why did he choose Jibreel Alayhi Salam to go, and why did he choose another via media for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, who is going to be a via media for us? இந்த 2 கொஷினை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டா எவ்ரிதிங் இஸ் சால்வ், கிளியர். அப்போது கம்மிங் டு த பாயிண்ட், கபூரில் போய் அவங்கள்ட்டையே நம்ம நேராக கேட்குறது, வை டு வி ஹேவ் டு ஆஸ்க் தெம்? அல்லாட்டையே நேராக கேட்டுடலாமேண்டா இந்த ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டியது வருது. எதுக்கு நமக்கு நபி? தப்பு இல்லைன்னு வந்துடுது. புரியுதா உங்களுக்கு? தேவையா? there is something called whether it is necessary or not necessary is something. Whether it is wrong or whether it is not wrong is another thing. If you are coming from Colombo by a car, there is a slow moving vehicle in front of you, maybe a bus.
According to the rule, if the road is marked with one straight line or two straight lines, you should not change the track. You should not overtake. You should go behind until it becomes a cut lines. Okay, you are going behind a bus where there is a cut line. To overtake is allowed. Does that mean that you should always overtake? You may overtake or you may not overtake. But should you overtake? If you overtake, is it wrong? That's where the question. I'm just trying to give an example. Like that, there are certain things which is allowed. You may exercise it, you may not exercise it, is up to you. Okay? First let me give you all general opinion and then we will come to the points, pinpointed answers. Okay? This is one thing. And number two, we are all mu'mins, Iman. What is the difference between us and other people? We have Iman. What is Iman? Can you tell me what is Iman? Belief. Belief with proof or without proof? With proof. So you believed in Allah because you know that there is Allah. How did you know? That is has no base. So there is not with proof. So you are contradicting what you said. Belief is believing without proof. If you believe without proof is only it is belief. Otherwise it is sure. If you know that it is there, this man is wearing green and blue stripes. Do you believe that he is wearing blue and green, or you know for sure that he is wearing? So there is nothing for belief. Now I believe that he must be wearing a vest inside. That is belief because you are not sure, it's not visible. Now we get the difference. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam has said one hadith in which he said he equated the knowledge to a city. Supposing the knowledge, entire knowledge, you imagine that it is a city. The city will have many entrances. Like Gaul, for example, there is one road going from this Gintota. There is one road coming from Matara. Still you can reach Gaul. There may be another road which is coming from Akurasa. You can reach Gaul. So a town will have many paths. Same like that, if you imagine that a knowledge is this city, it will have many entrances. But imagine a city that has got only one entrance and one exit. No other entrance. You imagine this. So Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam has said, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyum Babuha. You have heard this? I am the city of knowledge. And Ali is its main entrance. Have you heard this hadith? None of you have heard this hadith? There is hadith in which he said, why did he say so? We don't know. So there are some knowledges which he has passed on to him. So that Ali anhu, when Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said this hadith, people wanted to test him. They went and asked him same question. 10 different people went and asked him one question, same question, but every time he gave a different reply. They asked which is better, wealth or education, knowledge. He said knowledge is better because nobody can steal it. Another person asked the same question. He said knowledge is better because you will not lose it. Third person asked, knowledge is better because wealth if you give it will reduce, but knowledge if you give will increase. The fourth person came and asked, which is better? Knowledge. Knowledge cannot be destroyed by fire, calamity. Wealth may be destroyed. Like this he went on giving 10 different replies for all the people. They all satisfied and they went. At the end he said,
I swear upon God, if they have been asking me 100 people, I would have given 100 different replies. Such is the knowledge given to Ali radiallahu ta'ala anhu. By whom? By Rasul sallallahu alaihi wasallam. He says, Allah has given, He has given, we don't know. But He said this, I am the city of knowledge. Ana madinatul ilmi wa aliyum babha. That Ali radiallahu ta'ala anhu, somebody asked him, what is the difference between belief? We are coming to our subject. They asked him, what is the difference between belief and yaqeen? Iman and yaqeen. That means belief and that is which is sure. He said only the distance of 4 fingers. What is the difference between this Iman and yaqeen? That means belief and sure. He said only difference of 4 fingers. They didn't understand what you mean by that. He said Iman is believing without proof. Iman is believing by hearing. And somebody says and you accept it. That is Iman. Yaqeen is you see by your eyes and then believe it. That is Yaqeen. How do you say then 4 fingers difference? The difference between your ear and eye is only 4. This you hear and believe, this you see, and everybody's hand only 4 fingers. You just give the 4 fingers where its eye starts, where the ear starts. So that's such is his knowledge. But both are there. Now let me give you some history as we see in the Quran, and then some history as we see in the Hadith. Adam alayhi salam was created in the heaven, right? You heard about it. Then Hawa alayhi salam was also created from his ribs. We have no dispute. We agree. When Adam alayhi salam was still in the state of clay, Allah asked all malaks to prostrate, to do sujood. Are you aware? Are you aware of this? Then Iblis refused to do sujood. Are you aware of this? Hadith, or shall I tell you? If you are aware, I will go to the next point. We are wasting the time. If you are aware, we will just jump to the next point. Otherwise, I will tell you the hadith first. Okay. In this question, he said, I will not prostrate. Allah asked him, Ma mana'aka an tasjudu lima khalaqtu bi yadayya. What prevented you from doing the sujood to what I created with my hands? Then he said, Lam akun asjudu li basharin. He gave many replies. One of the reply was, I am not created for doing a sujood to the Adam. This is Quran ayat. This is Quran ayat, it is there. I am not created for doing a sujood to a human being. It's true. Allah says, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. I have created mankind and the jinns and the malaks only to worship me. He is the one who said, Ya Allah, you created me for what? Only to worship you? You did not create me to worship him. So it's a very correct logic he used. Very correct logic of what Allah said, only he said. This is Tawheed. He said bowing down to other than Allah is not Tawheed. Bowing only to Allah is Tawheed. Is there any Tawheed better than this? But what did Allah do with him for this Tawheed? Was he pleased? He was not pleased. So he has failed to understand what Tawheed really means. This is what is happening now in this world. People are failing to understand what is Tawheed. Just like the Iblis thought that worshipping only Allah is Tawheed, and worshipping, prostrating to other than Allah, he has forgotten to see, he has failed to see who is giving the order. Who is giving the order, he has failed to see. There is a question of Tawheed. So that is pseudo Tawheed. It's not a correct Tawheed, it's a wrong Tawheed. Then what happened? He gave many reasons. You created me with khalaqtani min nar wa khalaqtahu min teen. You created him with clay and you created me with fire which is superior to all the answers you know. Are you aware or not? You are aware? Many answers was given. One of these answers was this one. One he said you didn't create me for this. One he said
that I am here for you to pray and why you need some other, lot of things like that it went. So at the end, Allah Ta'ala did not throw him out immediately. He is asking so many questions. Only after the end, he says, okay, you get out. Then he said, immediately he realized, oh, I made a mistake. He said, Rabbi Andirni. This is in Quran. Rabbi Andirni. Ya Allah, give me time. Allah said, okay, I will give you time up to Qiyamah. Why? He has been worshipping Allah for millions of years. He needs to be given a tawab. So it is the first dua he asked. Give me time. That was the first dua he bloody fool he asked. Had he asked, Ya Allah, forgive me, he would have forgiven. So many millions of years he prayed Allah. He needs a reward. So Allah gave him that reward because this idiot fellow said, give me time. Don't send me to hell right now. Give me time. So he said, okay, I will give you time up to Qiyamah. So his dua, first dua was asked, Allah Kabul, made the dua Kabul. Then only now he is realizing, then he is challenging Allah. Then I will mislead all your, this is also in the Quran, I will mislead all your creation except Ibadaka Salihin. You are noble of your creation. Them I will not mislead, I can't mislead. All other people I will mislead. That is the challenge. Then Allah said, okay, you and those follow you, I will put in hellfire and fill them with hellfire. Was hell created before or hell created after the situation? That's a different story. Now, this fellow's powers were not taken away. When he was sent away, just like the son angry with his father going out of the house, father has the right to remove his shirt and say, walk naked. Just as my mage salli valingatte. Remove it. He can say. Sometimes he say, okay, veliye tholajivona dress oda anupuvan. It's his father's prerogative. Like that, Allah has not stripped him of the powers to assume any shape, the powers to traverse through medias unforeseen. He can traverse into the heart, he can come out, he can know the past, he can know the future. All that kind of knowledge, Allah has not withdrew from him. He just left him like that. So he comes to paradise. Allah had given an order to Adam alayhi salam and Hawa alayhi salam. He said, La takraba hadihi shajarata. Don't go near this tree. Are you aware of this? You are with this. So he came, the Shaitan came and told Adam alayhi salam, do you know why Allah is prohibiting you from going to the tree? Because if you go to the tree and if you eat from that, you will become eternal. You will become malaks, angels. Because Adam was aware that he has to come down to the earth and he has to bear children, all that he was aware. In one of the hadiths, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, among his Sahaba said, in the paradise, before earth was created by about 70,000 years or 70 years or 40,000 years or 40 years, I don't remember some. Musa alayhi salam and Adam alayhi salam got into an argument. In that argument, Adam alayhi salam won Musa alayhi salam. The Hajja Adam Musa. Rasulullah says, Musa alayhi salam won, Adam alayhi salam won Musa alayhi salam. He won the argument. What was that argument? Musa alayhi salam just slightly made a fun of Adam alayhi salam. Adam, why did you go to the tree? Only because you made a mistake, we are all have to suffer, I have to suffer with frown, like that. He made a small hint. Assalamu alaikum. Ajar, நாளைக்கு இது மண்டே வந்து நான் உங்களை பார்க்குறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் மண்டே நான் உங்களை பார்க்குறேன் மாத்திரையில். We will have lunch together. சரி, நல்லது வைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அமைக்கிறேங்க. So he knew that he has to go to earth. Both of them knew. Then he said, Ya Musa, what is your kitab? Ungala vedam edu? He said, my kitab is Taurat. What is told about me in Taurat? He said that you will do these things and you will land into trouble. He said, are you criticizing me for something
நான் இல்லை ஃபோன் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வேலை நடக்காத. Are you creating me? Are you criticizing me for what has been decided 40 years before even I am created? This is the reply he gave. நான் படைக்கப்படுறதுக்கு 40 வருஷத்துக்கு முந்தையோ 70 வருஷத்துக்கு முந்தையோ 40,000 வருஷத்துக்கு முந்தையோ, ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தட் அமௌண்ட், அதுக்கு முந்தைய டிசைட் பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் என்ன கேலி பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் just shut up his mouth. So they know that they have to come down to the earth. I am telling this hadith to show that they are aware that they have to go down. So this fellow Shaitan went to him and said, Adam, you eat from this. If you eat from this, you both will become malaks. You will both become, no death for you, will become takuna malakaini am takuna khalidin. This is exact words in Quran he used. So they ate from the tree, and then what happened? This is one incident. Keep it in corner of your mind. I will narrate one more incident, and then we will compare this and this, so that I can give the correct reply for you. In the world something happened. Rasul sallallahu alaihi wasallam got the holy message that he is the holy prophet, correct? Then he started telling the people that I am holy prophet, I am Allah's messenger. எனக்கு மட்டும் வச்சா நான் குடிக்க மாட்டேன், எல்லாருக்கும் வைக்கிறதா தான் குடிக்கிறேன். சரி. When his preaching started in Makkah, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was not present in Makkah, he was outstationed. That time even his name was not Abu Bakr, his name was Abu Quhafa. Abu Bakr name was given to him only after Rasul sallallahu alaihi wasallam married his daughter Aisha. You understand? Of all the wives of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, only Aisha radiyallahu ta'ala anhu was a spinster, as a virgin. All others are already divorced, married. She was the only person of all the Prophet sallallahu alaihi wasallam's wives. She was the only person who was a virgin. So that is why he was called Abu Bakr, father of virgin. That title was given to him in a very later stage. Before that his name was Abu Quhafa. So he was out of town when this preaching had started. So imagine, this is Medina, this is Makkah. This Abu Bakr Siddiq Latran is coming. When he entered the outskirts, there was somebody who met him on the outskirts, said, hey Abu Quhafa, do you know your friend Muhammad? Yes. What of him? He claims that he is the prophet, he is Allah and he is the prophet. He said, who said it? Muhammad said it? Then it is true. You heard this hadith? You heard this? You heard this. You not heard this? You not heard this? It's funny, this is all simple history. That is why he was named as Abu Bakr Siddiq, the greatest believer. The name the greatest believer was given to him only because of this, he said. Okay, this is history. Then who said it? Muhammad said it, and then he is Nabi. Now we have to compare between this and what Adam alayhi salam did. Here Abu Bakr Siddiq Allah ta'ala anhu believes without cross verification. On the spotly he believes. On the virtue of whom? On the virtue of one who narrates it, who says this. There in the paradise, Adam alayhi salam also believes without verification. He failed to see who is saying that, but here he sees who says this. You understand? First we have to understand this. When something is told to us, we have to first verify who is saying this. The person who says this, tells this, what is he? Is he pious by himself, or is he following whatever he says, or is he self-contradicting himself? That you have to see. If you find that whoever is telling us religion is contradicting what he says by himself, we don't have to accept him. If somebody says something who doesn't contradict what he says, he does what he says,
then it is all by means you can say that he is saying the truth, because he is practicing what he preaches. Somebody there he preaches but he doesn't practice what he preaches, so his words do not have to be given any weight. ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போ இந்த கேஸில் உங்கள் 2 கொஸ்டின், 1, கபூரில் அவுலியாக்கள்கிட்ட போய் அவங்கள்ட்டையே டைரெக்டாக கேட்குற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியுது, அல்லது கேட்குறாங்க நாங்களே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம், இது கரெக்டாக? ஏன் நமக்கு வயா மீடியா எல்லாட்டையே நேராக கேட்கலாமே? திஸ் இஸ் கொஷின் நம்பர் 1. கொஷின் நம்பர் 2, மௌலானா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், சோமாகிரிலா இருங்க மௌலானா இருங்க, இந்த வாரம் வர்றேன், இருங்க கொஞ்சம் இருங்க. வாட் வாஸ் another question? ராத்திபு இதெல்லாம் முதல்ல இருந்ததா? ஓகே, நவ் கொஞ்சம் பார்ஷியலாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், பின் பாயிண்ட்டாக நான் உங்களுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ த ரிப்ளை. Did you have lunch today? You had? All of you had lunch? Did you have lunch before when you were hungry or you were in full stomach? சாப்பிட்ற நேரத்தில் உங்களுக்கு பசி இருந்துச்சா? Did you feel hunger? சரி, சாப்பிடும்போது நீங்கள் நினச்சிங்களா இல்லையா சாப்பிட்டா பசி அடங்கிட முடியும்? Then you are all kafirs, because you believe that இந்த ஷோர் உங்கள் பசியை நீக்கும்னு நம்பிட்டீங்க தானே. ஸோ who are you? ஸோ அப்போ இந்த டெஃபினிஷன் சரியில்லை நமக்கு தெரியும். ஆர் யூ காஃபிர்? பட் இப்போ நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க? வாட் வி ஹவ் டன், வாட் ஐ ஹவ் டன். கால் வலிக்குன்னு சேரில் உட்காடுறோம், ஐ பிலீவ் தட் திஸ் வில் சப்போர்ட் மீ. வில் திஸ் சப்போர்ட் மீ? அல்லாஹ்வில் சப்போர்ட் பண்ணுறான். ஸோ ஐ எம் அ காஃபிர் டு தட் எக்ஸ்டென்ட். ஸோ தேர் ஆர் 2 things in the world. I will rather tell you, if I ask you to make a list of all the things in the world, how big will be your list? Can you tell me? If I ask each one of you to make your own list of all the things in the world without leaving, you must leave clock, படியாரம், அது இது, அந்த டம்ளர், அது நாயில் வந்து பெக்கினிஸ் டாகு, டால்மேஷியன், அல்சாஷே, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒட்டகம் எடுத்துக்கிட்டால் கருப்பு ஒட்டகம் 2 இது உள்ளது, 1 இது உள்ளது, குதிரைண்டு வச்சா எத்தனையோ ஸ்பீசிஸ் இருக்குது, எறும்பில் எத்தனை ஸ்பீசிஸ் இருக்குது. இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ டு மேக் எ லிஸ்ட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் மேக்கிங் எ லிஸ்ட், யூ நோ எவ்ரி திங், ஹவு பிக் வில் தட் லிஸ்ட் பி? எனி ஐடியா? Will run into volumes, correct? But any ansib, a proper ansib, if you ask him to make a list, for example, if you ask me, I will make a list within less than a minute. That list will be as small as my fingernail, the thumbnail. I will take a pen, write 1 Allah, 2 non-Allah, finished. List is clear, complete. Do you agree with me? This is the complete list. This is a complete list. 1 is full cup or less than full. There is nothing, you can call it quarter, you can call it 3/3, you can call it 3/4, less than full. 1 is full, another is less than full. There are only 2 measures. Like that, there is Allah and non-Allah is all his creations. Seeking help from non-Allah is wrong, or seeking help from only awliyas is wrong? Now I am asking you to think and give me a reply. Now I am putting the ball in your court. Seeking help from Allah is the only thing that we should do, or seeking help from non-Allah is allowed? Is shirk or kufr? Seeking directly is correct. If you are seeking help from non-Allah, I want you to come out with the correct sentence and reply. Only then I can go further. Take your time, give me a reply. I think it's shirk, but seeking Allah help from non-Allah is prohibited. I think. In that case, we cannot live, you cannot live. If you are feeling sick, you go to the doctor. Whose help are you seeking? Allah only. But you are going to the doctor. He is Allah. But we have belief that Allah will make sure. Give me your hand. This is the correct reply. When we have a
belief that everything is done by Allah and then you go to a non-Allah and ask help, if it is not haram, if you have a belief that is this Awliya cannot give, only Allah gives, then you ask the Awliya, where is it wrong? How can you differentiate it? It's as simple as that. As long as your Iman tells you that this rice cannot cure my hunger, it is only Allah who does. But with that feeling that you sore tinda enakku baur neranjirum neenga nenachal Kannadala tinda enakku thalavali poirum appdi neenga nenachal, you are not kafir, because your basic belief is that Allah is doing everything. So if my basic belief is Allah is doing everything, this Awliya, if I go and ask him whether he gives or whether he does not give, my basic belief is that Allah தான் தாரான் இருக்கும்போது என்ன வராது, குஃப்ர் வராது. பை அவர் ஓன் லாஜிக் நம்ம இப்போ டிசைட் பண்ணது. சரி, as I told you before, is it necessary? Overtaking is allowed, but should we overtake? Is it necessary? Not necessary. You can refrain. So now we have to split. Asking Awliya, give me this or give me that, is not shirk, because we basically believe that it is being given by Allah. Now is it necessary? We can directly ask Allah. That is where we comes then why Rasul has come as a via media, why Jibreel alayhi salam has come as a via media. All these questions are becoming a big question. So we have to match between two anomalies. Anomalies, you know what is an anomaly? Anomaly means two opposite things. Two opposite things is called anomalies. I will give you an example of what is matching the anomalies. That is called ta'wil. In hadith, in Quran, we do it many times. Otherwise, lot of hadiths and lot of ayats are seeming to clash with each other. Seeming to clash. They are not clashing, but seeming to clash. So how to match them and say, that is called ta'wil. Best example I can give you is, there were so many battles fought. So many battles were fought from the time of Holy Prophet. In his own time there was Badr, there was Khandak, there was Banu Qurayza. There were so many battles. I am talking after him. There was a battle called, even in his time there was a battle called Yarmouk. Battle of the Yarmouk. A place called Yarmouk is in between Medina and Sham. Sham means the present Syria. Syria, Lebanon, Jordan, that is called Sham in those days. So this is Sham, this is Medina. On the way there is a place called Yarmouk between them, and then there is a called Saniyatul Wada. Tala al-Badru alayna Saniyatul Wada. You know that Saniyatul Wada is also in that area. So Yarmouk is in that area. Then Khandak was fought inside Medina. Battle of the Trench. Trench battle. Salman Farsi. Have you heard about a person called Salman al-Farsi? History history தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு பாதி டவுட் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆயிடும். சரி, அட்லீஸ்ட் குர்ஆன் தஃப்சீராவது முழுசாக வாசிக்கிறீங்களா? Why asking is, I am not trying to blame you. I am trying to understand what is your standard so that I can give that much. Otherwise I will have to explain first and then tell you. When the basic அது தெரிஞ்சால் தான் நான் உனக்கு நான் என்னோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இல்லாட்டா நான் பேசிக்காக ஒர்க்காக நடத்தணும். A square plus B square is equal to AB square. A plus B whole square. சரி, AB square atleast you come to that. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அப்போ A squareனா முதல்ல என்னன்னு சொல்லணும். Cos theta is equal to cosecant theta, அந்த theta அந்த theta சொன்னால் எப்படி விளங்கு? Trigonometryனா என்னன்னு முதல்ல first you must know what is trigonometry. Only then I can. Sir, let me have you. What have you studied? என்ன நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க? Latest I have done A levels. A levels. A levelல என்ன ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணியா? Commerce, accounts, business and debit what comes in, credit what goes out, debit all incomes and expenses. அதான் சரி. நீங்கள் காமர்ஸ். உங்களுக்கு பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது இது அப்படியா? உங்களுக்கு என்ன என்ன பண்ணிக்கிறியோ லெவலில் என்ன பண்ணியா? டிப்ளமோவில் என்ன பண்ணுறியா? ஐடி. என்ன C++ அது இதில் என்ன பிளாட்ஃபார்மில் பண்ணுறியா? அது இருக்கலாம் நிறைய பேர் மாதிரி சொல்லுவாங்கள்ல.
ஆரக்கிளில் பண்ணுறீங்களா, C++ல பண்ணுறீங்களா, ஃபாக்ஸ் ப்ரோ பண்ணீங்களா? வாட் லாங்குவேஜஸ் யூனோ? யூனோ ப்ரோக்ராமிங்? சரி, ஒரு என்டிஃப் போட்டு ஒரு லூப் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். சும்மா ஒரு சின்ன லூப் ப்ரோக்ராம் சொல்லுங்கள். எதுக்கு கேட்குறேன்டா, எனக்கு எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும்னு உங்களுக்கு காட்டுறது தான் என்னுடைய நோக்கம். என் கொடியை ஊன்றது நோக்கம் இல்லை. ஸோ யூ மஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பிலீவ் தட் whoever is giving you the reply has got the capacity, has got the knowledge. Otherwise then what I told you will not make sense. புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்கள் என்ன படிச்சுக்கிறியா? ஐடியில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் என்ன? ஹெச்என்டின்னா வாட் இஸ் ஹெச்என்டி? High National Diploma in IT. What does that supposed to do? Is it programming? Is it programming or web designing? Everything. Okay. நீங்கள் A level என்ன? ஆர்ட்னு சொன்னால் என்ன? அனிமேஷனா? Like a political logic and arts are the logic. Okay. Major proposition, minor proposition, அப்படியா? All men are mortal, some men are not mortal, then all that is logic. This logic is basic of logic. That's mean how do you infer from two different sentences? And that's syllogism. No, not hard logic. It's a simple. It can like a basic. சரி, ஓகே. நீங்கள் பிஎஸ்சி பிஎஸ்சியில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங். சரி, ஓகே. நீங்கள் எல்லாமே ஐடி ரிலேட்டடு. இவர் 2 பேர் மட்டும் காமர்ஸ். சரி, ஓகே. எதுக்குன்னா சும்மா ஜஸ்ட் நாலேஜில். இப்போ அதுக்கு உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்டுட்டா காமர்ஸ்லேயும் இப்போ சொல்கிறார், ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்கிறான்னு வச்சுக்கிறோமா, கான்ட்ரா என்ட்ரி என்னன்னா உடனே சொல்லிடும். சி திஸ் இஸ் அ கான்ட்ரான்னு சொன்னேன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கான்ட்ரா என்ட்ரி வில் ஹேவ் அன் ஆஃப் செட் பண்ணிக்கிறேன். அதில் வந்து 2 புக் கீப் 2 டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங். இப்போ கான்ட்ராண்டாக முதல்ல இவங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங்னா என்னென்னு சொல்லணும். டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் சொல்கிறதுக்கு முதல்ல சிங்கிள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொல்லணும். அது மாதிரி நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியை தெரிஞ்சால் தான் நம்மளால் எதையுமே புரிஞ்சுக்கிற முடியும். The best example is from Quran. Quran is our book. That is a Shariat. It has come to us to tell us what we should do and what we should not do. அப்படி தானே? திருடுனானா அவனுக்கு கையை எப்படி வெட்டணும். If he does a prostitution, what is the punishment to be meted to him? Okay, if somebody dies, how the property should be distributed among these people. இதுதானே ஷரியத்து. But in Quran, I am asking you, have you ever read at least the translations? Why I am asking you is, if you will go through, you will find Allah is narrating the history of Musa alayhi salam in Quran. He is saying how Musa alayhi salam was a small child and how the Pharaoh started killing all male members of the Bani Israel because one of the soothsayers, you know soothsayers? Soothsayers na avadhan Sastrakaran. He said that you will be killed, your death will be caused by a male child from Bani Israel tribe. So he ordered all his military to go and search, house to house search, like they're searching house to house search for LTT people. Like they go and make a house to house search, and if there is a male child, kill them. A female child, don't worry. So this, they were being prosecuted, they were killed. That is the time Allah had sent some message into the mind of Musa alayhi salam's mother. Put your son into a small box and put it in the Nile river. She threw him. That box went and floated and went into the palace of the Pharaoh himself. In those days there were no taps. So if there is a river, they will cut a small canal and bring it into the, from the main river they will have a small canal to have a water supply to the palaces. So this box went inside. He went and he grew up where? In the Pharaoh's palace. Pharaoh wanted to kill him. Pharaoh's wife said, Asya, she said, no, he is an innocent child, don't kill. Then I will keep a test. I'm saying it very fast because we don't have time. He lit a fire. Fire is burning and he kept some gold. He said, bring the child and put near there. If the child will go to the fire, it means the child is innocent. If the child will go to the gold, this is a cunning child we are allowed to kill.
This is test he made for a child who was crawling child. So then what happened? The child went and tried to take the gold. Allah sent Jibreel alayhi salam and diverted the child. The child went to the fire and took the fire and put it in the mouth. He is a Nabi. And Nabi walau kan sabi. Nabi is a Nabi even if there is a child. There is Mojizat. How Ismail alayhi salam, when he was a small child, his leg movements can create Zamzam. You know all that history? So it is a Mojiz, it is a miracle given to the prophets. Even if they are child, the miracle will be there. Rasul sallallahu alaihi wasallam also, when he was a small boy, when he was grazing the sheep, Ma min nabiyyin illa huwa ra'il ghanam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, there is no prophet in the world without grazing a sheep. All prophets in the world, they all graze the sheep. That is what Rasul sallallahu alaihi wasallam said. So he was grazing the sheep. One particular sheep was not coming into the control, running here and there. He took a small stone and threw on the sheep. Sheep immediately died. So the sheep cannot withstand a small stone thrown by the Holy Prophet sallallahu. Later in the battlefield also, this has happened. Rasulullah's weapon, knife, when he did with the small cut, the fellow said, "Oh, I am losing my life and losing my life." The fellow could not tolerate that pain. Such was the pain. These are all history were coming. These are all miracle given to the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Even if it's a small child, it's a miracle. Same like that, Musa alayhi salam, if he puts his hand into the fire, it will not burn. But he swallowed and he got a stammer. Stammering, Konnal. So later, after when he grew up and became a big person, Allah said, "You go and call Fir'aun to Islam." Then he said, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri." Do you know this dua? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. This is in Quran. Rabbi shrah li, Ya Allah, expand my heart. Expand means not 41 inches, 33 inches. In school you do not that expand. Expand my heart means give me more knowledge. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Make my attempts easy, my job, performance, duty easy. Wahlul 'uqdatam min lisani. Remove the knot in my tongue. That means he said what he meant by the remove the knot in my tongue was remove my stammering. Allah removed the stammering after that dua. Kabul. Okay, this is all history. Where is the Shariat for us here? திருடுனா கையை வெட்டணும், ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு போனால் கல்லால் அடித்து கொள்ளணும், செத்து போனால் பொண்டாட்டி இதாக இருக்கணும், மொத்தா போன சல்லியை விட்டுட்டு போனால் யார் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும், இதில் என்னைக்கு சட்டம்? Is there any ruling? Any rule in this history? Nothing. Same like that, Allah says Musa alayhi salam and Khidr alayhi salam, they went together. Then Khidr alayhi salam made 3 things. He put a small hole in the boat. Do you know all this history? This is all in Quran. Surah Al-Kahf is coming. He put a small drill in the boat and he sank the boat. He killed one small boy. You know all this? Okay, some sort of, all these histories are there. Musa alayhi salam's history is there, Isa alayhi salam's history is there, Yahya alayhi salam's history is there, Adam alayhi salam's history is there. Nothing has got any Shariat value. இந்த சாயை எடுத்துருங்க, கொட்டிடும், அது ஆறி போயிடுச்சு, எடுத்துட்டு கொடுத்துருங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க. குடிக்கிறேன்னா குடிங்க, இல்லை ஆறி போயிடுச்சு, குடிக்கிறேன்னா குடிங்க, ஆறி போயிடுச்சு, சுட வச்சு தரேன்னா குடிங்க, இல்லை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க, வேணான்ட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க. இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், வச்சுருங்க, போயிட்டு வாங்க. இல்லைடா ஜிசாக்கல்லா ஹைரா, போயிட்டு வரேன், இன்ஷா அல்லாஹ் டைம் இருந்தால் வரேன். ஓகே, இல்லை எனக்கு இப்போ இது ரொம்ப முக்கியமான வேலை. மௌலானா நான் உங்களை எப்பவும் பார்க்கலாம், உங்கள்ட்ட எப்பவும் ஃபோன் பேசலாம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அந்த பிள்ளைகளை மறுவா நான் எப்போ பார்ப்பேன், ஹயாத்து மவுத்து இருக்குது, வெளியே போனால் நான் மொத்தா போகிறேன், அவங்க மொத்தா போகிறாங்க, மறுவ டைம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ எனக்கு தெரிஞ்சது தான் சொல்லிடுறேன். அது எடுக்கிறிய, அது எடுக்கலை, அது பிரயோஜனம் இருக்குது, பிரயோஜனம் இல்லை, அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை கூட, அது வேறு விஷயம். Because but you do not know under what stress I am here. I am supposed to go, I am supposed to have left by 2 o'clock because I got an appointment at 6 o'clock with the lawyer. But this is more important for me. I just now change the timing in front of you. Okay. எனக்கு இல்லை, it is my, நீங்கள் எனக்கு ஜஸாக்கல்லா சொல்கிறீங்க, பட் ஆனால் நான் தான் உங்களுக்கு ஜஸாக்கல்லா சொல்லுவோம். Because if you are not there, I don't get this thawab. Okay, coming to the point. இந்த ஹிஸ்ட்ரினால், குர்ஆனில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரினால் என்ன நமக்கு யூஸ்? There is no religious value. It is history.
It is not Shariat value. Shariat means do, don't do. If you did it, this is the reward you will get. If you did it, this is the punishment you will get. If you don't do, this is the punishment you will get. If you don't do, this is the reward you will get. இதுதான ஷரியத்து. அதில் இந்த எந்த நபிமார்களோட சரித்திரமும் நமக்கு இல்லை. ஏன்னா நமக்கு முன்னால் உள்ள நபிமார்களை இந்த சரித்திரத்தை நமக்கு ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இல்லை. See, you understand what I am trying to say is give me a cap. Watch. Keep it. I don't want your cap. I don't want your watch. I said cap first. You removed your cap. Then immediately I said watch. All of you understood this is cancelled. Do I have to say I don't want the cap, give me the watch? Immediately the later order will nullify the earlier order. This is common sense. Sheer common sense. Do we need a law? It's a common sense. அது மாதிரி இதுக்கு முன்னால் whatever religious scriptures came, they are all cancelled. What is in the last Quran is only is to be practiced. Simple. We don't need any explanation for this. So in this Quran, which is our Shariat, why all these past histories which has no use and all the cancelled items are coming there being reported again? That is because Allah wants you to know the past history, only then your Islam will be complete. If you remove all the history from Quran because they have no Shariat value, will that Quran be a Quran? So Allah has decreed, decided, is telling us, is making us think that without knowing the history, if you follow religion, it is incomplete. So unless you people will know some history, your practice of religion will be incomplete. I will not say totally nullified, but it will be incomplete. Now coming to the point of kissing the hands. Hands were kissed on 2 occasions. 2 different methods of kissing. One was when Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was sitting with the Sahabas. Normally people from outside villages, they will come to see him. They have heard of him. They have become Muslims without even seeing him, like you and me. Have you seen Rasulullah? I have not seen. But we are believing in him. Same like that, at the time of Rasulullah also, there were so many people who were in the nearby villages, far off villages, even hundreds of miles away. They knew Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam is there and this is Islam. They have heard from the people who gone there for business, gone there for preaching, gone there for war and settled there, whatever it is. From them they learnt Islam and they became Muslims, and their Iman, Allah Ta'ala is so merciful to us. He has elevated our Iman to their Iman. Later when they met the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, what happened? They became Sahabas. See, Allah has not let down our Iman. Because we have not seen Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and our Iman is still there. We do not know how his face, everything. Still Allah wants to equate our Iman with the Iman of the Sahabas. So how merciful he is. Okay, I will come to that point again. So people will come to see Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. They will do musafaha. When they do musafaha, there was one person. He was a woodcutter. Have you heard this hadith? He was a woodcutter. Have you heard this hadith? That woodcutter, how his hand will be? Man is holding the axe and cutting the wood for the whole day. Will be very soft like a lady's finger. Will be very hard and rough. When he gave Sahaba Musafaha to the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was doing like this. He was feeling his hand like this. Everybody else gives and next one comes, he gives. But for him, he was feeling his hand like this. This man became shy. My hand is so hard. I am troubling Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam's soft hand. When he touched, he must have felt like touching a rabbit. This is my example. It is not in hadith. It is not in hadith. Don't look for it in hadith. It is not there. I am giving you an example. Perhaps he must have felt that as if he is touching a rabbit. But for Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, it was so rough, he was touching. This person got shy and tried to pull his hand away. But Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam held it and kissed it in his eyes. What more you want for kissing of the hands? If a Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam has kissed somebody
whom he respects. What did he respect? He respected his hard labor. Rasul sallallahu alaihi wasallam in him respected his hard labor. He never liked laziness. Rasul sallallahu alaihi wasallam never promoted laziness. One time in one masjid, a man was praying, and Rasul sallallahu alaihi wasallam noticed him. Then he asked the people, who is he? He's whole night he is praying and he is making fasting in the daytime. Who is he? Then he said, Ya Rasulullah, he is so his iman is very strong. He is whole night he is praying and he is fasting. That information they gave him. Then he said, is that so? Then what is he doing for his buwa? You know buwa is a slang in our own language in Tamil. We say buwa means food. So what is he doing for food? Then he said he has got a brother who is making money and he is the one who is feeding him. Immediately Rasul sallallahu alaihi wasallam said, the brother who is feeding him, his trade is better than this man's ibadat. In terms of Allah, in front of Allah, Allah should give reward for whom? For one who prays more, one who fasts, or one who prays only the 5-time prayers and fasts only when it is required, but it goes for a business. Who is doing more amal? But Rasul sallallahu alaihi wasallam, what did he say? Ivarda amal avida avarda amal tan perusundanga. So such is the importance he gives for earning and hard work. அவங்க இந்த கையை தொட்டு பார்த்துட்டு இந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்காக he respected the hard work he kissed. இப்போ ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் is inferior or superior to the woodcutter, or the woodcutter is inferior or superior to the woodcutter? What is your judgment? சொல்லுங்க, what is your judgment? Who is superior to whom? Woodcutter is inferior. Naturally, otherwise that woodcutter would have been our Rasul. A Rasul cannot come from an inferior person. If from an inferior person, if a Rasul comes, you know what will happen? Superior people will say, this fellow is an inferior fellow, he wants to climb up to the society, he wants to become a higher level into the society. But a superior man says everybody is equal, then they cannot deny. You understand what the logic behind Allah's logic is? If he wanted, he could have brought somebody who is from a very inferior quality. Then people will say he is doing it on his own benefit. But here, a superior man says there is no superior. Everybody is equal. La farqa bayna arabiyyin wala ajamiyyin. There is no difference between Arab and non-Arab. Inna akramakum indallahi atqakum illa bittaqwa. Other than piety. Inna akramakum indallahi atqakum. அல்லா இடத்துல ரொம்ப கண்ணியமானவர் யாருண்டா, யார் உங்களிடத்துல பயசாகிறாரோ, whoever is pious, he is the one. There is no difference between Arab and non-Arab. ஒரேடி அடிச்சிட்டாங்க. அரபுக்கு மேலே இனிமேல் சப் கிளாஸ் குறைஷியா, அவர் அதுக்கு மேலே கீழே உள்ளவராங்கிறது, அதுக்கு பின்னால் உள்ள ஹபஷியா, நெக்ஸ்ட் கிளான். they have got so many clans. அந்த அரபுலையும் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் came from குறைஷி. புரியுதா உங்களுக்கு? highest of the clan he came from. So that if he says a lowest of the person is equal to me, then there is no motive for him. அதுக்காக தான் அப்படி ரசூலுல்லாஹ் கொண்டு வந்தாங்க. அதனால் டெஃபினட்டாக அந்த உட்கட்டரோட பொசிஷன் இஸ் லோயர் லெஸ்ஸர் தென். அப்போ லெஸ்ஸராக இருக்கிற ஒரு ஆளையே ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கிற ஒருத்தர் கிஸ் பண்ணினால், நான் உங்களை விட ஓதி இருக்கிறேன்னு வைங்க, நீங்கள் என் கையை மோடுறது தப்பாண்டா நிச்சயமாக தப்பு இல்லை. நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாருடைய கையை மோறலாமா? ஏன்? யூ அக்செப்டிங், சரி, அது பரவாயில்லை. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளையில காலம் மோடுறீங்களா இல்லையா? உங்களோட பிறந்த பிள்ளை 1 வயசு பிள்ளை 6 மாதத்து பிள்ளை காலம் மோந்து கொள்றீங்களே, அது எவர் கிஸ்ட் தட் மோதுறீங்களா இல்லையா? இப்போ சிறுக்கு இல்லையா? இட்ஸ் அஸ் சிம்பிள். வென் யூ ஷோ லவ், இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செட், உமரே, யார் உமர் ரலியல்லாஹு தஆலா பார்த்து சொல்லுவாங்க, உமரே, உம்மை உடைய குடும்பத்தை விடவும் உம்முடைய உயிரை விடவும், தமிழ் விளங்குதா உங்களுக்கு? தமிழ் யூ காட் ப்ராப்ளம். அதை விடவும் நான் உங்களுக்கு பிரியமாகாத வரைக்கும் நீங்களோட ஈமான் பூரணம் இல்லைன்ட்டாங்க. யுவர் ஈமான் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்
until and unless I am more important to you and more beloved to you than your own selves and your own children and your own wealth, your iman is இப்போ இந்த இடத்துல கையை தூக்கி சொல்லுங்க, நம்ம யாராவது அந்த மாதிரி ரசூலுல்லாஹ் சொன்ன மாதிரி நம்ம லவ் பண்ணிக்கிறோமா? நான் பண்ணலை. ஐ ஹவ் நாட் இன் தட். நான் யாராவது பண்ணியிருந்தால் கை தூக்குங்க. நோபடி. இப்போ நம்ம அந்த ஈமான் யாரோட ஈமானுமே இங்கே கம்ப்ளீட்டாக இல்லை. ஸோ ஒன்லி வென் தேர் இஸ் அ லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் திஸ் வில் கம். பிள்ளையோட காலை நீங்கள் ஏன் மோடுறீங்க? தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு நெஞ்சில் இப்படி உதைக்குதா இல்லையா? ரோட்டில் போகிற ஒருத்தவங்க உதைச்சா விடுவீங்களா? சரி, உங்கள் பிள்ளை விடுங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வயசு புள்ள, ஒரு சிங்கள வண்ட புள்ள வந்து உங்கள் நெஞ்சில் ஏறி பூச்சான்னு சொல்லுவீங்க, ப்ளீஸ் டேக் ஹிம் அவேன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா? கொஞ்சம் நமக்கு அந்த அளவுக்கு அஃபெக்ஷன் வருமா? courtesy sake we may keep quiet, but you will have that affection and love for that child. You will like to kiss the child like you will kiss your own child. அஃபெக்ஷன் லவ் பிள்ளையை விட கூட வரணுமா இருந்தால் அப்போ ரசூலில் நம்ம பக்கத்தில் இருந்தால் ரசூலில் கட்டுப்பிடிச்சல மோறணும். அது மாதிரி if you feel that this person is better to me in deen, if you feel that this person is better to me in taqwa, if you feel that if this person is better to me in guidance, if you feel this person is more enlightened in religious matters than I am, you can kiss him. Should you have to? That is another question. It's up to you. There are a lot of, for example, I am a descendant of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. When people kiss me, they don't kiss me because what I am. They perhaps, I think so, kiss me out of the respect for Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. When I kiss the hands of Maulana, I don't kiss his hands because he is known to me. We kiss his hands because out of respect for his ancestor, not as a value for him. So if you have a real love for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, you will definitely kiss the hands of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, the descendants. Same like that, if you have the respect for other sahabas, you will do it. If you have the respect for people whom you think that they are pious than you, you will naturally automatically will come. Again, it is only a matter of your own satisfaction and feeling. It is not compulsory, but at the same time it is not haram. It is not prohibited. This is one instance of kissing. I told you there are two incidents of kissing. This is one incident where Rasul sallallahu alaihi wasallam has kissed. There is another incident in which when adhan was being said, normally 2-3 things will happen in the Makkah, Medina area, wherever Prophet sallallahu alaihi wasallam was there. The adhan was not taught by Allah. The adhan was not taught by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Both of them didn't teach adhan. In Medina, the population of Muslims, they started growing. It came to a extent that so far and wide people have, for example, this is Medina, this is Rasul sallallahu alaihi wasallam's house, for example. So people nearby, if there is a prayer, they will shout Salatul Jamia, like that they will shout. That means prayer in congregation, they will shout. This person will hear and he will relay that. It will pass only up to maybe the main road, only up to that railway gate. But people beyond that cannot hear this sound. Correct? So Medina, when it became vast, so all Sahabas felt, including Rasul sallallahu alaihi wasallam, they felt that they should have a method of calling people for prayer. So they all sat and they made a discussion. One Sahaba said, Ya Rasulullah, let us light a fire on a high place from a manara, a steeple. We will put a fire. So people from far can see the fire and they can come for prayer on time. Rasul sallallahu alaihi wasallam said, no. Fire, lighting up a fire for prayer is the act of Majusi, those people who worship the fire. So there is no, I don't want an equation into that. So that was not done. Then another person suggested, Ya Rasulullah, let us ring a bell. We will ring a bell from a high place, so everybody will hear the bell and they will come for prayer. Rasul sallallahu alaihi wasallam said, no. Ringing the bell is the habit of Christians.
I don't want this religious call to be equated in the same level with the Christians. He refused. And third person said, Ya Rasulullah, we'll blow the horns. Those days there was no musical instrument, they used the animal horns for thing. So that is how this name horn in the car, from that only that came. So it's a small development, it became a horn. So they said, we will blow the horns. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, no. Why are you uncomfortable? If you are recording it, take it out so that... I'm getting a call, like... Answer it. No, it's okay. You don't know, maybe it is an urgent. It's not important. Maybe it is an urgent. If he is calling many times... He's one of my friends, I am telling you, don't worry. This is dunya. We don't have 2-3 lives. We don't have a religious life. We don't have a sports life. We don't have a family life. From the day we are born till the time we are dead, we have got only one life. So these are all part of the life. Then Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam says hadith when people sitting, somebody will walk in, he will also address Panga hearing, come, please sit down. He will say salam, they will say salam. He will interrupt and he will talk normally and then he will continue his hadith. For us, established lectures are only because of the decorum. Even I do. Table, mic, chair. These are all established decorum, just to continue with the decorum we do, but this is not really Islam. This is Islam. We sit and we talk normally and somebody asks questions, somebody says and somebody comes in, gives a tea. This is actually a sunnat method. But unfortunately we can't follow this everywhere because the congregation is big. Not like Rasulullah time only 40 people or 50 people were there. Okay, now coming to the point, when Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was sitting with his Sahabas, people will come and ask a lot of questions. He will give a lot of replies. Sometimes some people will hear the reply and then suddenly he will remember he has got a job to water the date trees. He will go away, so he will hear only half. Another person will come and join now. A third person will get up and go to give water for the camel. So not everybody knows what the Rasulullah has fully said. Not one person, one Sahaba knows 100% of what Rasulullah has said. That will be in different places. So putting all this to history is what we have in our hand. So this Medina, when people have to be called for prayer, these things are going on. Just somebody said, blow the horn. So everybody will come. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said, no, that is equal to the Jews. They are blowing the horns. So let us not do it. No solution was reached in that night. Everybody went home sadly because no solution was there. So Isha prayer they all slept. Then Subuh they got up. Subuh prayer was also done without any adhan. After Subuh prayer, one Sahabi, he is from Medina. His name is, he is a brother of Harith Radhiyallahu Ta'ala anhu. His name is Zayd and he is a brother of Harith Radhiyallahu Ta'ala anhu. He said, Ya Rasulullah, I had a dream last night. What was a dream? I saw a person walking with the bell in his hand and I called him, Ya Abdullah, oh, Ya Allah's slave, will you give me this bell? It's a dream. And the man replies, in the bell, what would you do with this? Then I told him, I will use this to call the believers for the prayer. Then that man with the bell, he replied, shall I teach you something better than this? I said, yes. Then Ya Rasulullah, he taught me these words. He said, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. All these 14 words he recited. Exactly what the adhan now, he recited. He saw in his dream that a person in green dress doing this. Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu was inside the house. He heard this. Immediately he came out. He said, Ya Rasulullah, I also had a dream. What was the dream? He said, I saw a malak, an angel, repeating, saying all these 14 words from a high place. Sitting on a high place, he also said the same thing. I heard. The Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam asked him, when did you see? He said, I saw this dream 20 days back. Why did you tell? I was feeling shy. Every time I am telling something, and immediately Allah is sending a ayat and it is becoming Quran ayat. I am shy, I am feeling shy. To such an extent, Ya Rasulullah has himself has said, Allah is speaking from the tongue of Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu. There are 16 ayats in Quran which were revealed after Umar Radhiyallahu Ta'ala anhu made that remark.
including the women hijab, including the not burying the mayyat of the kafirs, a lot of things like that. They say, I feel ashamed, shy, because every time I tell something, I am the one who is proposing that, I didn't say that, so I kept quiet. 20 days before he got his message, but he didn't pass the message. Allah somebody made the dream, and that it was passed. Now Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam accepted this as a correct message from Allah. Why? Two different people at two different times have dreamt the same message. Then it has to be true. Then he said, okay, this is the word we will use for prayer call. Teach Bilal radiallahu ta'ala anhu. Teach Bilal. فَإِنَّكُمْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ صَوْتًا فَإِنَّكُمْ أَحْسَنُ صَوْتًا. Because he is the best among you in voice. His voice is beautiful. You teach him. So Zayd radiallahu ta'ala anhu taught this too. And Islam's first adhan was given from Medina, Masjid al-Quba. There is one version. Somebody say from the top of Masjid al-Quba. And another version is there. No. It was from the house of one Banu Najjar lady. Her house was taller. So standing on the top only this was given. But anyway, who brought this bang? Not Allah, not Rasul, by a common people. One Muhajir and one Ansar. You know what is a Muhajir and what is an Ansar? Anybody knows? Muhajir means migrant. Ansar means helper. Those people who went from Makkah to Medina, they are called Muhajirs, migrants, who are migrated and gone there. And those people who supported them in Medina, these Muhajirs were supported by the Medina people who are rich and house. They are called helpers, Ansar. So Ansar is the Zayd al-Ta'ala, the brother of Hadir al-Ta'ala is Ansar. He is an Ansar. He is a Medina citizen. Umar al-Ta'ala came from Makkah. So he is a Makkah citizen, Makkan. So one Makkan and one Madinan. And this is two different things. Another thing is, Umar al-Ta'ala is one of the 10 people chosen as elite to go to the paradise. Asharatul Mubashara, have you heard this word? The chosen elite. Nobody has heard this? You people are very, very lacking in history. I have to teach you history first. You have heard this? Huh? I get the name. Asharatul Mubashara is mean 10 chosen 10 people. In their own lifetime, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam said that you all will go to paradise. 10 people. These people will go to paradise. In his own lifetime, he said. Then another hadiths are all there. The first one to enter the paradise will be my daughter Fatima. There is another hadith also there. The first one to enter paradise is one another lady by name. She will be the first person to enter. There is one more hadith we say the first person to enter the paradise is a camel. He is one camel that is which took Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam on the first trip. Now which is correct? How can all the three be correct? If Aisha Allah, Fatima Allah, she is entering the paradise first, the other two are false. If that slave lady, if she is entering the paradise first, then Fatima cannot be the first to enter paradise. If the camel is going inside, then these two people. Now you see the three hadiths, valid hadiths are there. Now is what I want you to think. This is called correlating without saying this is wrong and this is wrong. How do you mix all the four and say all the three are correct? எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் இது. இந்த இஸ்லாத்தில் இது இல்லைண்டா நம்மெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் நாய் போயிடுவோம். If you don't have this task of saying all the three are correct, because all the three are hadiths, how can they be false? So there is a study. There is an art or technique or Allah given knowledge how to match all these three. The solution is Aisha radiallahu ta'ala anhu will sit on the camel and the slave lady will lead the camel. All the three will enter the paradise at the same time. Now solved. This is not said in any hadith. This is not said by any Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. This is the interpretation we are giving to save all the three hadiths and say yes, they are all correct. Same like that, I told you there is Khandak battle of the trench. There is another battle of Yarmouk. Yarmouk lies between the Sham, that is the today's modern Syria, Lebanon, Jordan and Medina. In between on the way there is a Yarmouk. One Sahaba, Yarmouk, this is Khandak is battle of the trench. One person, Salman al-Farisi from Persia, he came to Medina.
he had got information and dreams and things like that about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam without knowing, without seeing, without hearing from anybody. He came, and he came to Medina, and he found out Rasul sallallahu alaihi wasallam, and he became a Muslim. So when the people were coming to attack, he said, Ya Rasulullah, in Iran, what Iran means then Persia, we used to dig a trench, குழியை வெட்டுறது, அதில் காவல் நின்றா வர்றதுக்கு அவங்களுக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்லி they all dug a trench. That battle is called Battle of the Trench. Okay, so one Sahaba took part in Battle of the Trench, and he also took part in the Mahan. நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை நடக்காது, அவங்க வேலையை பார்க்கட்டும், நம்ம வேலையை பார்ப்போம். So one Sahaba took part both the two battles. He took part in the Battle of the Trench, and also he took part in the Battle of Yarmouk. He has died and passed away. Another Sahaba is remarking about, for example, you are that person. Alhamdulillah, if you let you be that Sahabi who took part in Khandak also, you took part in Yarmouk also. Now these two people are talking about you, your friends. He says he has got a scar on his head, 3 scars. There are one scar in the middle is a Yarmouk, 2 scars on Khandak, he says. He's got a 2 scar from Khandak battle and 1 scar from Yarmouk. Understand? He says just the opposite. No. There is 2 scar from the Yarmouk and 1 from Khandak. How can both be correct? You understand? But both are saying the truth. They are good Sahabis, they don't lie. He is saying 2 scars from Khandak, 1 from Yarmouk. You just say the opposite. 2 scars from Yarmouk, 1 from Khandak. Now what our ulamas, they will say, maybe it was not 3, it was 4. One small minor scar which the other person has not noted. Now this is Khandak Yarmouk, 2 scars, one Khandak between 2 scars, like this 2 scars between 1 Yarmouk. Is it matched? இதுக்கு பேரு தான் தஅவீல். இதை பண்ணலாததுனால தான், இதை பண்ண தெரியாததுனால தான் டுடே மெனி பீப்புள் ஆர் காலிங் அந்த ஹதீஸ் லைஃப், இந்த ஹதீஸ் லைஃப் இது சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு they are going astray. If a father has got 3 children, one is very strong and robust, 2 children for example, other is very weak, legs are broken, polio, he can't walk, does it mean the child is always wrong? அப்படில சொல்கிறாங்க. Today these people are saying a life, they all came from Rasulullah's mouth. How can you name that life? What is life? Actually these people are not the one who termed this as life. Those who collected the hadith in those days, they put a narration, marginal note to say life. They did not mean the hadith is life. What they meant was the chain is life. That means Rasulullah said to him, and he told him, and he told him, and he told him, and he is reporting. This is how the hadith comes. So this is the chain, narration, link, chain. The man who records, the imam who records, whether it is Bukhari imam or Tirmidhi imam, Nasai imam, Ahmad imam, Hanbal imam, whoever is recording that hadith, not Hanbal imam. So all these hadith, whoever recording this hadith, first they will take this person, who is he, what business he did, how was he an honest man, any people to know about him, the record he will check, cleared, then checklist this person, who is he, what is his father, whether he is an honest man, whether he was a Muslim, okay, cleared. Like that they will clear everybody on the chain, and if they have the record of all the people on the chain perfect, then they will say this is a reliable hadith, this chain is reliable. He is the one, he is asking about him, his information is there, he checked with him, information is there, about him there is no information, but about the people above him there is information. Now there is one link missing, there is no detail about this one chain of reporter. These people, they wrote a margin note, they say laif means weak, not a hadith. They say the chain is weak. Why did they name like this? They know that this person will not lie. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்களோட father has narrated your hadith,
You are narrating to me. He is making an inquiry, he finds that I am an honest man. Then he finds you as an honest man. Your father also he finds an honest man. Who told your father? Not aware. But he knows very well from sources he found out, your father is not an irresponsible person. He will not tell any hadith like that. He would have checked it properly. அவர் ஆள் கரெக்டான ஆள் எல்லாம் பார்த்து தான் சொல்லுவார். அவர் சொன்னால் சரியாக இருக்குன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? யா ஹூ செட், யார் சொன்னார்? சுல்தான் இப்ராஹிம் ஆல்வேஸ் இஸ் யூஸ்லெஸ் மேன் டோன்ட் சரி ஹூ டெல் காசிம் ஹீ செட் ஸோ தென் இட் மஸ்ட் பி இஸ் வெரி அப்படி சொல்லிட்டு ரேட்டிங் பண்ணுறோம் தானே. அப்போ உங்களுடைய கிராண்ட் ஃபாதரை பற்றி தெரியலை, ஆனால் உங்கள் ஃபாதரை ரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எப்படி? ஹீ இஸ் நாட் அ irresponsible person. He will not pass on an useless hadith like this. If he has passed it on, he would have checked, but we don't have the record. இந்த செயினை தான் அவங்க லைஃப்னு போட்டாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு இவன் என்ன செய்கிறான்? இதையே ஒழிச்சிடுறான். செயினுங்கிற வார்த்தையே ஒழிச்சிட்டு ஹதீஸையே லைஃபுங்கிறான். திஸ் இஸ் இது ஃப்ராடில் இது. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மேனுஃபேக்சர் நேம் தெரியலை, ஜெர்மனியா அங்கே ஒரே நேமில் அமெரிக்காவிலையும் வருவது, லண்டன்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஃப்ரான்ஸ்லேயும் வருது. யூ do not know made in where. You only have Bayer company. This Bayer is coming from, this one is from France or Germany. How can you totally say this medicine is useless? Composition is there, everything is there inside. If you look the paper, everything is there, but only the factory number is not there. So you will refuse that medicine as a whole, flimsy. அந்த மாதிரி இப்போ பண்ணுறாங்க. That is because they don't know history. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹிஸ்ட்ரி அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அவன் என்ன லைஃபுங்கிற வார்த்தையை பார்த்தான், டிக்ஷனரியை பரட்டி பார்த்தான், லைஃப்ண்டா வீக்கோக சப்ஜெக்டை வீக்குன்னு நினச்சி பண்ணான். சரியான அர்த்தம் லைஃபுக்கு நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா? நீங்கள் முஸ்லீமா? புதுசாக இஸ்லாத்தில் வந்தீங்களா? களிமா சொல்லி வந்தீங்களா? நீங்கள் புதுசாக களிமா சொல்லி வந்தீங்களா இல்லை ஃபாதரோட டிசெண்டன்ட்? நீங்கள் நியூ முஸ்லீம் ஆர் பரம்பரை முஸ்லீம்? நீங்கள் தட் மீன்ஸ் அப்போ உங்கள் வாப்பா முஸ்லீம் ஆகிக்கணுமே. இப்போ அவர் முஸ்லீம் தானா? அவர் களிமா சொல்லி இஸ்லாத்தில் வந்தாரா இல்லை அவர் பரம்பரை முஸ்லீமா? பரம்பரை முஸ்லீம். அப்போ அவரோட பேர், பாப்பாட பேர் உங்கள் எல்லாருக்கும் வாப்பாட பேர் தெரியும் தானே? எல்லாம் இஸ்லாமான பேர் தானே வாப்பாட பேர்? சரி, ஓகே, தட் ஆல்சோ சவுண்ட்ஸ் குட். அப்போ அவரோட வாப்பா முஸ்லீமா இருந்தீங்கணுமே. அவர் முஸ்லீமா இல்லை பரம்பரை முஸ்லீமா? அவர் புதுசாக வந்தாரா? அப்போ அவரோட பேர் என்ன? உங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் பேர் எல்லாரும் சொல்லிட்டிய. அப்போ அவரோட வாப்பா முஸ்லீம் ஆகிக்கணும்ல, அவர் பேர் என்ன? அப்போ நீங்கள் லைஃப். இவ்வளோதான் சப்ஜெக்ட். நீங்கள் சொல்கிறத நம்பக்கூடாது. We don't have to trust you whatever you say. Is it correct? Just because you are unable to quote your grandfather's father's name, whether he is a Muslim or not, you cannot bear a vouch. Your grandfather must have become a new Muslim from somewhere. இதுதான் லைஃபு. இப்போ சொல்லுங்கள், எடுத்ததெல்லாம் லைஃப்னு சொல்கிறாங்களே, நியாயமா? Just because one identity is not there, how can you entirely say he is a kafir? நீங்கள் இஸ்லாத்தில் நீங்கள் தான் இப்போ சொன்னீங்க, you never said Kalima and became a Muslim. So your father did not say Kalima and became a Muslim. His father did not say Kalima. His forefather, you do not know whether he was a Muslim or kafir. Then all these three people have not said Kalima. Then how can we accept that you are Muslim? விளங்குதா? லைஃப்ண்டா இந்த முட்டாள்தானே தான் பண்ணுறானுவோம். Some people think that they know, but actually they know the wrong manner. அது அவங்க they also believe that what they know is correct. That is another problem. A man who cannot accept corrections can never improve. If you make a mistake, we are all working in an office. If I make a mistake, if my subordinate or if my senior tells me that you are made a mistake, if I don't want to accept a mistake, I can never stand corrected. I will keep doing the same mistake. So if they are not open to corrections, this is the problem. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்போ நான் சொல்கிறேன், கையை மோக்கிற ஹதீஸுக்கு வர்றேன். இதெல்லாம் ஏன் சொல்ல வேண்டியது இருக்குன்னா, எல்லாம் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு அது விளங்கும். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, பாங்க இவருக்கு படித்து கொடுங்கன்ட்டு. யாருக்கு? பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. அவங்க பாங்க சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவாங்க? அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அஷ்ஹது அன்ன முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்னு ரசூலுல்லாஹ் பார்த்து கை காட்டுவாங்க. I swear that Rasulullah is prophet and I swear that Muhammad is Allah's prophet, like that he will show the hand. This will happen every time. அப்படி செய்யும்போது அந்த இடத்துல ரசூல்லா ப்ரெசென்ட் ஆகிப்பாங்க, இருந்தால் தானே செய்ய இயலும். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆல்சோ வில் பி தேர். Who is Abu Bakr Siddiq ரலியல்லாஹு அன்ஹு? Rasul sallallahu alaihi wasallam has termed him as
உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாருடைய ஈமான ஒரு தட்டிலையும் அபூபக்கர் அவருடைய ஈமான ஒரு தட்டிலையும் வச்சா தாருடைய தட்டு, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன் அ பேலன்ஸ், if you keep the iman of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu on one pan, and entire human beings sabab iman on the other side, whose iman will be strong, you know? Have you heard about this? Have you come across this? இதுக்கு எப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அந்த ஹதீஸை? ஆமாங்கிறீங்களா இல்லைங்கிறீங்களா? நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க, நீங்கள் கேள்விப்பட்டில்ல, நீங்கள் மட்டும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்க. இந்த ஹதீஸ் இருக்குது. இதை ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு சஹாபாஸ், they ask clarification. They are not small people. When somebody says, they will ask why, what ன்னு கேட்டு தான் நமக்கு ஒரு ரீசன் வந்திக்குது. கேட்பாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், why did you say that, how did you say that கேட்டாங்க. Then Rasulullah said, you go and tell Abu Bakr that I Rasulullah have told everybody will go to hell except one person. Everybody will go to paradise, only one person will go to hell. You tell him what reply he says. So this person went and said, Rasulullah has said that everybody will go to paradise, nobody will go to hell, only one person will go to hell. What would you do? I will do more amal because I don't want to be that one person, he said, replied. இவருக்கு மேலே ஹாரூன், காமான், ஃபிரௌன், எவ்வளோ பேர் இருக்கிறானா, அபூ ஜஹல், ஷைத்தான், எவ்வளோ பேர் இருக்கிறான், அவனெல்லாம் தாண்டியெல்லாம் இந்த லிஸ்ட் இங்கே வரணும். ஆனால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வே ஹி ரிப்ளைட். He said, I am afraid I may be that one person and I will do more amalnu சொன்னாங்க. ரசூலுல்லாஹ் வந்து சொன்னாங்க, பாத்தியலா? He said another person, he said, go and tell Abu Bakr that Rasulullah says everybody will go to hell, not one person will go to paradise, only one person will go to paradise, all will go to hell. What you will do கேட்டுடுவாங்கன்னு அனுப்புனாங்க. They went and asked the reverse question. They said, Abu Bakr said, in that case I will pray more amal and I will try to be that one person who go to hell. Rasulullah is here. இவர் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு இவர் எப்படி போக முடியும்? இப்போ 1% ரசூலுல்லாஹ் பார்த்தா நினைக்கணும். அவங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க? அப்போ தட் இஸ் இஸ் ஈமான். நான் இதுக்கு தான் அவரை சொன்னேன், உலகத்துலேயே அவருடைய ஈமான் தான் பெரிய ஈமான், நான் இதுக்கு தான் சொன்னேன்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க பயஸ். ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆஃப்டர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். He did not call himself as king. He called himself as Khalifa. Khalifat Rasulillah, representative of the Rasul. So this is the first time the kingdom has been formed. We do not know what are the salaries to be paid, how much salary to pay for whom. Military people, how many days they should fight and how many days they should give leave. He does not know. So his Islamic army is there, they are fighting. Then one day he called his daughter Aisha radhiyallahu anha, because his wife was no more. Then Rasulullah's wife, his own daughter, he called and said, Aisha, how many months a wife can live without husband's sex, without having sex with the husband? How many months a wife can tolerate? And a youngster, older people can tolerate more, maybe they won't have the feeling. She said, 10 months papa, maybe maximum 10 months. Immediately he put a rule, everybody who completed 10 months of service in the army, come back, take leave and come back. See how is iman. Rasulullah சொன்னாங்களா 10 மாசத்துல லீவ் கொடுங்கன்னு? ஹதீஸ்ல இருக்காது. You go and refer to the hadith, there is no hadith that you will say give leave after 10 months. Rasulullah சொல்லவே இல்லை. இன்னைக்கு all Arab countries do that. First year மட்டும் 11 months போடுவான், 12 months complete பண்ண பிறகு people who are working in the Arab countries, you will ask them, நீங்கள் வேலை செஞ்சீங்களா அரபு நாட்டில்? யாருங்க அரபு நாட்டில் வேலை செஞ்சாலிக்கிறா? முதல் வருஷம் மட்டும் போடுவான் 11 வருஷம், அடுத்த மாதம்லாம் எத்தனை நாளைக்கு ஒருக்கா லீவு? 10 மாதத்துக்கு ஒருக்கா, ஒரு மாதம் லீவு தந்து போன அனுப்பிடுவான். 11 மாதத்துக்கு ஒருக்கா தந்து லீவு தந்து அனுப்பிடுவான். இதெல்லாம் ஹதீஸ்லேருந்து வரது தான். It is his own religion he created. There is no religion. He created this rule. Abraham, he put up a salary. For him, he took a very small salary. Things where it was going on, he was a Khalifa, he also needs a salary. After many months of he becoming the Khalifa, many months, his wife made a halwa, wheat halwa, and gave to him. He asked him, from where did you get money for this? I am giving you a small amount. He said, whatever you gave me, my dear, for the kitchen, I very difficultly I saved something here and there, and over 10 months of this time I was able to make some money for
good enough for a halwa for 2 people. 10 months of savings was only good enough to make 1 wheat halwa for husband and wife. Immediately, I am being overpaid. You know what is it? I am being overpaid. Immediately he reduced his salary. That is his taqwa. That is where Rasulullah said he is the top of all the Iman people. Somebody came to see him at night. He was working on the table with the lamp, oil lamp. He came and he wanted to talk to him. Said, yes, what you want? Then he started talking his personal matter. He asked him, are you come here to talk to me personal business or official matter? You come to me as a Khalifa or you come to me as a friend? No, I come to talk to you. Then immediately he blew the lamp. This is a government lamp. I can't waste it for your private talk. You should bring your own lamp if you come to talk to me. நம்மள்ட்ட இந்த மாதிரி ஈமானிக்குதா? அந்த அபூ பக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு தான், that is why he called a Siddiq, total believer. அவங்க என்ன செய்வாங்க, இந்த பாங்கு சொல்ற நேரத்தில் பிலால் ரலியல்லாஹு தஆலா பாங்கு சொல்லும்போது he will be leaning on one pillar, Rasulullah will be sitting on another pillar, leaning on another pillar. Bilal raliallahu anhu say ashhadu anna Muhammad Rasulullah, he will show the hands, and immediately Abu Bakr Siddiq raliallahu anhu lifted his 2 fingers, kissed it in the, and he said qarrat aini bika ya Rasulullah. He did like this, because of you my eyes have become குளிர்ந்து விட்டன, அதாவது become cool அப்படின்னு சொன்னாங்க. First time he kissed his fingers, salawat, saying salat, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad, salawat சொல்லிட்டு Allahumma salli ala Muhammad சொல்லிட்டு he kissed his fingers and rubbed it on his eyelids. As he did, he said qarrat bika aini ya Rasulullah, my eyes have become cool because of you ya Rasulullah, he said. Rasulullah replied, ya Abu Bakr, Abu Bakr அவர்களே, whoever recites this in paradise, I will be with him like this. He showed his finger. One more time this happened. This is a bang is 5 times happening. One more time Rasul said, whoever repeats this, I will go in the Qiyamah, search in the queue, and I will take him to paradise. Another hadith. இதுதான் நம்ம வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச 2 kissing of the 2 kissing of the fingers and kissing of other people's hand. I think I have given enough reply, because I had to give an elaborate reply because you people are lacking, and I think that I have given to some extent, whether asking from the Awliyas, asking them directly whether it is amounting to shirk or kufr. Definitely it is not amounting to shirk if you have in the heart the feeling that Allah is the one who is doing, even that may not come out at that minute. இப்போ நீங்கள் பவல் சாப்பிடும்போது கல்புல கையை வச்சு சொல்லுங்க, அல்லா தான் பசி அடத்தான நீயத்தோடு சாப்பிட்டீங்களா? ஆனால் இருக்குது உங்களுக்கு மீனிங் இன்றைக்கு இல்லை, நேற்று முந்தா நேற்று எப்போ வைக்குது அந்த மினிட்ல. ஈவன் இஃப் தட் டசன்ட் கம் அவுட் தட் மினிட், இன் தட் மினிட், ஈவன் இஃப் இட் டசன்ட் ஷோ, இட் இஸ் நாட் அ ஷிர்க். அதர்வைஸ் none of us can live. If you believe that this dress will protect our manam, when you came from your house, what you do? You close the door, bolt it, and put a padlock, lock it, keep the key in the purse or somewhere. You think the whole house will be protected by this door? The whole door will be protected by this bolt. The whole bolt will be protected by this lock. The whole lock will be protected by this key. This key will protect the whole house. அப்போ நம்ம எத்தனை தடவை செக் பண்ணுறோம்? என்றைக்கா ஒரு நாளைக்கு கூட திறந்து போட்டு வந்திக்கிறோமா? இதுதாங்க ஷிர்க்குக்கும் கிறுக்குக்கும் வித்தியாசம். ஷிர்க் இல்லை, கிறுக்கு. Sorry to use that word because I feel like laughing. This is called people who contradict what they preach. If anybody contradicts what they preach, just throw it away. அதுதான் உங்களுக்கு முதல்ல சொன்னேன். See what they do, whether they contradict what they say, you see. இப்போ நான் இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி கேட்குறது உண்டு. ஏப்பா நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்களே, இப்படி சொல்கிறீங்களே, நீங்கள் கெடிகாரம் கட்டிக்கிறீங்களே, இப்போ என்ன மணி? 5:50. What time is Maghrib? 6:24. ரசூலுல்லாஹ் கடிகாரம் பார்த்துட்டு அதி சொன்னாங்களா?
வாங்க சொன்னாங்களா? எந்த சஹாபாவது கடியாரம் பார்த்துக்கிட்டு வாங்க சொன்னாங்களா? எந்த மாஸ்க்லையாவது இன்னைக்கு கடியாரம் பார்க்காம வாங்க சொல்கிறாங்களா? தென் where is the shirk? Who is doing the shirk? All mosques are doing the shirk. They all bid'at. All bid'at are misleading. Kullu bid'atin dalala. All bid'ats are balighed. Balighed means astray, going astray. Kullu dalalatin finnar. And all astray is in hell. இப்போ பாங்கு சொல்கிறது வலாலத்து, பாங்கு சொல்கிறவன் காஃபிரு, பாங்கு பதில் சொல்கிறவன் காஃபிராக போயிடுவான். மைக்கில் சொல்கிறோம், ரசுல்லா மைக்கில் சொல்லலை. ஸோ என்றைக்கு எவ்வளவு விஷயம் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ இதெல்லாம் பிதாத்து. இதை நான் கேட்டேன். அப்போ எனக்கு அவங்க என்ன ரிப்ளை கொடுத்தாங்கண்டா, நோ ஒன்லி இன் ரிலிஜியஸ் மேட்டர் பிதாத் வில் கம். இதிலெல்லாம் பிதாத் வராது. ஷோ மீ ஒன் ஹதீஸ் வேர் அல்லாஹ் சேஸ் or ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சேஸ் only in religious matter bidat will come, other matter religious will come. So there is a religious life for us, there is a non-religious life for us, or there is only one religious life for us. இப்போ அவங்க ரிலீஜியஸ் மேட்டரில் மட்டும்தான் பிதாத்து. டெல்லின் சட்டை போட்டுக்கிறலாம், டிஷர்ட் போட்டுக்கிறலாம், பட்டன் வச்ச சட்டை எப்போ ரசூல்லா போட்டாங்க, பேண்ட் எப்போ போட்டாங்க, அதில் எந்த சஹாபா பேண்ட் போட்டாங்க, எப்போ காரில் ஏறி போனாங்க, சரி அதையெல்லாம் விடுங்க. நார்மல் ஹஜ்ஜிக்கு போகிறோமே, பிளேனில் போகிறோமே, எந்த ரசூல்லா பிளேனில் போனாங்க, எந்த சஹாபா போனாங்க? யால் வெண்டின் ஒட்டகத்தில் போய்க்கிறாங்க, மெலிஞ்ச ஒட்டகத்தில் வருவார்கள்னு இருக்குது அது குர்ஆனில். ஹஜ்ஜிக்கு கேமலில் வந்துக்கிறாங்க, குதிரையில் வந்துக்கிறாங்க, கழுதையில் வந்துக்கிறாங்க, கோவேர் கழுதையில் வந்துக்கிறாங்க, நடந்து வந்திருக்காங்க. நம்ம ஹஜ்ஜிக்கு இதில் போகிறோம், பிளேனில் போய் இறங்குறோம், ஏர்போர்ட்லேருந்து இறங்கி இதில் போகிறோம், பஸ்ஸில் ஏறி போகிறோம். ஸோ திஸ் ஆல் பிதாத். வசீலா அட இது ஹஜ்ஜிலப்பா, நீ தானே சொன்னால் ரிலிஜனில் தான் கூடாதுன்னு. பட் திஸ் ஆர் ஆல் ஹஜ் இஸ் ரிலிஜன். Then again I am wearing a terry cotton shirt. There was no terry cotton the time of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Whether this terry cotton is allowed? He is wearing a nylon ihram. You know what is nylon? Have you ever seen nylon? Do you know from what is nylon came from? NYLON. NY means New York. LON means London. It was introduced in New York and London at the same time. That is why it called nylon. A new product was launched in London and in New York at the same time, so they called this nylon. விளங்கிட்டா? இல்லாட்டா லோன்னின்னு சொல்லி இப்போ லண்டனை முதல்ல போட்ட லோன்னிங்கிறது ஈஸியாக, நைலான் ஈஸியாகுது. நைலான் இப்போ நைலான் ரசூல்லா காலத்திலே இல்லை, ஏன்னா நியூயார்க்கும் கிடையாது. அப்போ நியூயார்க் கேம் வெரி லேட். when after British people went only there New York, America was this discovered. அப்போ நியூயார்க்கு லண்டனும் சேர்ந்த நைலான் ட்ரெஸ்ஸை ஒரு ஆள் இஹராம் போட்டுக்கிட்டு போனால் கூடுமா கூடாதான்னு இப்போ அவங்க சொல்லணும். what these people will say? எப்படி they can deny? ரசூல்லா காலத்தில் they all went and have you all gone to anybody who has gone to Umrah or Hajj here? நீங்கள் மேலே இருந்து கல் எறிகிற ரசூல்லா காலத்தில் பாலமாக இருந்துச்சு. You from the bridge you threw. Was there a bridge? Then how your Umrah? How do you believe that your Umrah is complete? This is what they contradict what they say. They say bid'at. At the same time they contradict. If you question, they will say no bid'at comes only in religious aspect. Now this is entirely purely religious aspect. ஹஜ்ஜி எவ்வளோ பெரிய விஷயம். அப்புறம் நீங்கள் வந்து இஹ்ராம் கட்டுறதுக்கு முந்தி ஆடை எடுத்தீங்களா, உங்கள் கையால் எடுத்தீங்களா, என்ன செஞ்சீங்க? இப்போ சல்லியை கட்டினீங்க, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் வெட்டுனாட்டா இல்லையாண்டு? இது எவ்வளோ பெரிய கேம்பிளிங். ரசூல்லா அப்படி போய் நீ ஒரு ஆட்டை சல்லியை கட்டிட்டு பேங்க்கில் கொண்டு போய் கட்டிட்டு 1 ஹவருக்கு பிறகு இஹ்ராம் எடுக்கலாங்கிறான். பட் கேரண்டி இஸ் தேட் ஆஃப்டர் 1 hour மேபி த மெஷின் வென்ட் ராங். ஸ்லாட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஆள் ரிப்பேராக போய்த்துட்டான், ஆள் இல்லாமல் போய்த்துட்டான். யுவர் ஸ்லாட்டர் குட் நாட் ஹவ் டேக்கன் பிளேஸ். அப்போ நீங்கள் இஹ்ராம் கலட்டினா ஹஜ்ஜே மண்ணா போச்சே. எவ்வளோ பெரிய கேம்பிளிங். அதெல்லாம் ஹலால், அதெல்லாம் கூடும். என்னத்தை சொல்கிறீங்க? இங்கே வந்தவங்க சவுதி குரூப், தி பீப்புள் கேம் டு கொலம்பு அபவுட் 6-7 years before. So they came and they were taken to Dehiwala mosque or something, some place where there is a mosque and also there is a shrine. They went there and said no this is shirk. We cannot pray in a mosque where there is a shrine. They went out, walked out. This became a news. Not more than 5 years or 6 years, if I remember. Then they went and prayed in some other mosque where there is no qabr, without knowing that mosque was built on Qabristan, over the Qabristan. The previous years it was a qabr on which they have built that mosque. Okay. Now if he says praying in a mosque where there is a ziyaram is haram, how you can pray in Medina? Not one ziyaram, not only Rasulullah, Abu Bakr Siddiq is there, Umar radhiyallahu anhu is there. அப்போ எப்படி? அப்போ
this is what I am telling you, they will contradict what they say. We asked 3 questions to them when they say துவா ஓதுறது கொடியேற்றுறதுலாம் ஹராம்னு சொன்னாங்க. கொடியேற்றுறது ஹராம்னு ரசூலுல்லாஹ் எங்கேயும் சொல்லலை. சரி, கொடியேற்றுறது ஹராம், சவுதி கொடியேற்றுறாங்களா, அது ஹராமா ஹலாலான்னு கேட்டேன். These people receive money from Saudi, you know, but they are financing. Who is financing them? சவுதியில் கொடியேற்றுறான, மிலிட்ரியில் பச்சை கொடி ஏற்றி லாயில கொடியேற்றுறானே, அது ஹராமா ஹலாலான்னு கேட்டேன். டோன்ட் டாக் பாலிடிக்ஸுங்கிறான். இப்போ இவன்ட்டு என்ன சொல்கிறது? டோன்ட் டாக் பாலிடிக்ஸா? என்னடா நீ மார்க்கத்தை சொல்லுற, மார்க்கத்தை சொல்லுனா கொடியேற்றுற ஹராமுடைய கொடியேற்ற. சரி, அதை வேணாம், இப்போ பாலிடிக்ஸ் பேசல. சவுதி மிலிட்ரி கொடிக்கு சல்யூட் அடிக்குத, செத்து போன மையத்துக்கு உசுர் இல்லாத ஒரு கொடிக்கு சல்யூட் அடிக்குத, இது ஹராமா ஹலாலான்னு கேட்டேன். ஆன்சரே பண்ணலை. நீங்கள் சொல்லுங்களேன், இவன் என்னத்தை பேசுகிறது? ஹராமா ஹலால் விதத்தை பற்றி பண்ணுறது போகிற விதத்தை பண்ணிக்கிட்டு இவன் எப்படி பேச முடியும்? அந்த மிலிட்ரியை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் கவர்மெண்ட்டை வச்சு உட்காந்துக்கிட்டிக்கிறான். சரி, ரொம்ப சிம்பிள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், did he declare himself as king? Did he say, after that 4 Khalifas came, Abu Bakr, Umar, all these 4, did any of them declare themselves as kings? Did any of them nominate their children as their... இவன் என்ன பண்ணுறான்? கிங்னு சொல்லிக்கிறான். அவனுக்கு பிறகு மகன் வர்றான். உலகத்தில் எங்கேயாவது எந்த நாட்டுக்காவது நாட்டுக்கு தன் பேரை கொடுத்த ராஜா இருக்கிறானா? ஸ்ரீலங்கா ராஜாவை தான் வீரபாகுக்காக எவன் இல்லாமல் ஆண்டான, எவனோ அந்த நாட்டுக்கு வீரபாகுன்னு பேரை கொடுத்தானா? ஏன் இவன் வந்துக்கிட்டு சவுதி கிங்டம் ஆஃப் சவுதி அரேபியானியா வச்சுக்கிறான்? ஏன் சவுதியில் பேரை வச்சுக்கிறான்? ஆல் சவுது தானே இவன், அப்துல் வஹாப் சவுத் நஜிதி தானே. Why is he giving his family name to the kingdom? First of all, there is no kingdom. Rasulullah has not accepted. Second, he has given a name for the entire kingdom as Kingdom Saudi. Yes, there is one country who has given the name as Saudi. Okay, the name of the king has been given to the kingdom by only one country, Philippines. அது பிலிப்போஸ் எவனோ ஒரு ராஜாவோட பேர் தான் அது. அவன் தான் கொடுத்தான். நீ இப்போ அந்த கிறிஸ்தவனுக்கு, அவன் கிறிஸ்தவன் செய்கிற வேலையை நீ என்ன செஞ்சுக்கிறாய்? உனக்கு நீ செஞ்சுக்கிறாய். உலகத்தில் 2 நாடு தான் இருக்குது. அவங்களோட கிங்கோட பேரில் ஆள்ற 2 நாடு இருக்குது. ஒன்று பிலிப்பைன்ஸு, அடுத்தது முழு கிறிஸ்துவர் நாடு. அது அந்த மிந்தனாவு ஏரியாவில் மட்டும் கொஞ்சம் முஸ்லீம்ஸ் இருந்து வியாஸ் ஃபைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அபுன்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபைட் பண்ணி தேர் ட்ரைங் டு கம் அவுட் லைக் எல்டிடிக்காரன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி. அங்கே பாம்பை வைக்கிறான், அடிக்கிறான்னு சொல்கிறான். அது கொஞ்சம் நடந்துக்கிட்டு தெரியுது. எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் வேணும்னு தொழு விட மாட்டேங்கிறான், ஓத விட மாட்டேங்கிறான்னு. இவன் தான் பேரை வச்சுருக்கான். Actually, you know what happened? This is total politics. This is not religion. If you have time, you sit. I will talk for another 10 minutes. If you don't have time, ரொம்ப போர் அடிச்சிருச்சு ஜாலிம்ஸோ, அவங்களோட நான் உட்காந்துட்டோம், எங்களை விடுங்க ஆளுண்டா நீங்கள் கிளம்புங்க. ஏன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ரிப்ளை சொல்லி முடித்துட்டேன். இப்போ சொல்கிறது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன், அடிஷ்னல் ஹிஸ்ட்ரி. Are you interested? Okay, I will tell you. There is no Saudi government before. Makkah and Medina were ruled by then and there. After this 4 Khalifas, Ali radhiyallahu anhu came. Then after that, who came to start ruling? The kingdoms were called as Umayyas, Abbasiyya. Have you heard all these names? அது இல்லையா? அப்பாசியா கலீஃபாக்கள், உமையா கலீஃபாக்கள், ஹார்னல் ரஷீத், இதெல்லாம் ஒரு பேர் பண்ணி கேள்விப்பட்டது இல்லையா? ஹிஸ்ட்ரியே தெரியலன்னா எனக்கு இதுலேயே நேரம் போயிடும். இந்த ஹிஸ்ட்ரியை நடத்துறதுலேயே நேரம் போயிடும். இப்படி ஒவ்வொரு கிங்டமாக வந்தாங்க. இவங்கெல்லாம் கிங்டம் ஆகிட்டாங்க. இந்த 4 கலீஃபாவுக்கு பிறகு வந்தவங்கெல்லாம் தே பிகேம் ரியல் கிங்ஸ். தகப்பனுக்கு பிறகு மகன் பதவிக்கு வாரது வந்துருச்சு. பட் தே டிட் நாட் கால் themselves kings. They called as Khalifas. சும்மா பேரை கலீஃபான்னு வச்சுக்கிட்டாங்களே தவிர they are not Khalifas. Khalifa means they should be elected by the people. That is how Hassan and Hussein radhiyallahu anhu were killed. They were killed, you know. Do you know or you are not aware? Why was they killed? Muawiyah was ruling Egypt. He was the governor of Egypt. Ali radhiyallahu anhu was the governor of, he was the Khalifa of Makkah area. Governor is under Khalifa. But he declared himself as a separate kingdom. And after Ali radhiyallahu anhu said, I am the Khalifa of the entire thing. Go and bring Hassan and Hussein radhiyallahu anhu, give me vouch. That is how the battle started. I am not going into very deep detail. They were both martyred. Correct? So after that kingdom, then after that Umayyas, there Fatimiyya, there like that Qasimiyya and all that come. Now we have got Jordan king is the only kingdom now. It's called Hashimiyya. Sometimes Christians will take upper hand and control Jerusalem.
Sometimes Muslim will control Jerusalem, sometimes Jews will come. This is going on. Sometimes Egypt will Muslim power will come, sometimes Christians will come to power. This was going on. This kind of like this was going on. Makkah and Medina was being controlled by Turkey. Turkey was a Muslim country. For that there is one small history. Maybe you know how Turkey became a Muslim country. Have you heard about Gibraltar? Okay, this is Europe. This is Mediterranean Sea. You know the map. Can you மூலையில் மேப்பை கொண்டுட்டு வர முடியுதா உங்களுக்கு? இது ஆஃப்ரிக்கா. அவர் என்னமோ ஆமன்னா சல்லம்னாண்டு ஓடுற மாதிரி ஓடிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் பாதிக்கு மேலே அவருக்கு விளங்கலை. உள்ளதை சொல்லுங்கள். உங்கள் முகத்துலேருந்து நான் சொன்னது ஒரு 10-20% தான் உங்கள் மண்டையில் போய்க்குது. 80% உங்களுக்கு புரியவே இல்லை. என்னமோ பேசுகிறாங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டீங்க. மெய்தானா? உங்கள் முகத்தில் ஒரு புரிஞ்ச ஃபீலிங்கே இல்லை. அட்லீஸ்ட் இவர் முகத்துலையாவது கொஞ்சம் புரிஞ்ச ஃபீலிங் இருக்குது. இவர் எப்படா வீட்டுக்கு போகணும்னு பார்க்குறாரு. அவருக்கு தூக்கம் வர மாதிரி அவருக்கு. சரி, யூரோப்பை மனசில் வச்சுக்கிறங்க. இது யூரோப்பு, இதுதான் யூரோப்னு வச்சுக்கிறீங்களா? மேப்பை இப்படி வச்சுக்கிறோம். அந்த படம் தான் யூரோப். இந்த இது இங்கித்தானே சுவர், இங்கித்தானே மதில், இதுதான் வாட்டர் சி, மெடிட்டரேனியன் சி. இது ஆப்பிரிக்காவுடைய மேல் பக்கம். இங்கே மொராக்கோ, இந்த பக்கம் ஈஜிப்டு, லிபியா, இப்படி வரிசை அப்படியே கீழே போகுது வெஸ்ட் கோஸ்ட் வரைக்கும். இந்த பக்கம் சோமாலியா, சூடான், சோமாலியாலாம் இப்படி இந்த பக்கம் வருது ஆப்பிரிக்கா. இந்த இடத்துல இருந்து தண்ணியில் கிராஸ் பண்ணி அங்கே போய் இறங்குறாங்க. யூரோப்பில் லேண்டில் போய் இறங்குறாங்க. அந்த மலைக்கு பேர் தாரிக். தளபதி தாரிக்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஜெனரல் தாரிக். தாரிக்குங்கிற தளபதி தான் இங்கே இருந்து என்ன செஞ்சாங்க, இஸ்லாம படையை கூட்டிகிட்டு போய் கப்பலில் போய் அங்கே போய் இறங்கினாங்க. தே லேண்டட் இந்த கப்பலில் பற்றி கொண்டு போய் இறங்கினா, மிலிட்டரியை கொண்டு வந்து இறங்கினாங்க. இறங்கின உடனே சொன்னாங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, கப்பலையெல்லாம் தீயை வச்சு கொளுத்துங்கோ, burn all the ships now. If he is commander, he says they burnt. Then he said, if you win, you will build new boats to go home. If you don't win, this is where we die. கப்பல் இருந்தால் தானே தப்பிச்சு போகிறது. கப்பல் இருக்குங்கிற தைரியம் இருக்கேன். கப்பலை ஏறி தீயை வச்சு கொளுத்துட்டாங்க. கப்பலில் தீயை வச்சு கொளுத்தியாச்சு. அவன் இந்த மலைக்கு பேர் தான் தாரிக் மலை. ஜபல் அல் தாரிக், ஜபல் தாரிக், தாரிக் மவுண்டன். ஜபல் தாரிக் தான் ஜிப்ரால்டர்னு ஆக்கிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் மேப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ரால்டர்னு போட்டிருக்கோம். ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஜிப்ரால்டர். தட் வாட்டர் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரைட், ஸ்மால் ஏரியா வாட்டர் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஜிப்ரால்டர். அங்கே இருந்து தான் இஸ்லாம் பரவுச்சு. இப்போ இந்த நேரத்தில் துருக்கியா இல்லாமல், துருக்கிங்கிற பேர் இல்லாமல் இருக்கிற அந்த ஏரியாவில் கிறிஸ்டியன் கிங்டம் இஸ் தேர். அந்த ரிவரில் அப்படி போகுது. யாராவது துருக்கிக்கு போயிருக்கீங்களா? ஐ ஹவ் கான் டு துருக்கி. போய் தொப்கபே மியூசியமில் ரசூல்லாவுடைய நிறைய காபத்தில் இது ரசூல்லாவுடைய வாள் அது இதெல்லாம் அவங்க துருக்கி சுல்தாங்களை வச்சுருந்தது இருக்குது. வில் கம் டு தட் பாயிண்ட் அகேன். இங்கே ஒரு ஃபோர்ட், இங்கே ஒரு ஃபோர்ட், இங்கே ஒரு ஃபோர்ட், 4 ஃபோர்ட். நோ ஷிப் கேன் பாஸ் த்ரூ அன்லெஸ் தே ஆர் அலவுட். ரொம்ப டைட் செக்யூரிட்டி, போகவே முடியாது. தே ஆர் ஃபுல்லி பவர்ஃபுல் பீப்புள். ஸோ தே ஆஸ்க்டு ஹோம் த சூத்சேயர்ஸ். சூத்சேயர்னா என்ன? ஜோசியன்னு சொல்கிறேன். சாஸ்திரக்காரன்ட்ட கேட்டாங்க, நம்ம கிங்டம்ஸுக்கு ஏதாவது டேஞ்சர் இருக்குதான்னு. They said the time when ship will travel in the land, this kingdom will fall ன்னு சொன்னான். கப்பல் எந்த காலத்தில் லேண்டில் போகுமா? கப்பல் எப்போ தண்ணியில் பூமியில் பயணம் போகுதோ அப்போ தான் நமக்கு ஒன்று எல்லாருக்கும் ஹாப்பி. கப்பல் எந்த காலத்தில் போகும் நமக்கு டிஃபீட்டே இல்லைன்னு. இவங்க என்ன செஞ்சாங்க, மேலே வந்து இது வேறு ஹிஸ்ட்ரி. தாரிக்குடைய இது வேறு. சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அல் ஐயூபின்னு ஒரு கேப்டன். சலாஹுத்தீன் அல் ஐயூபி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா அந்த பேர்? சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அல் ஐயூபிங்கிறவர் வந்து அவர் தான் இதில் ஈஜிப்டில் முதல்ல ஒரு கோட்டை கட்டினார். பெரிய கோட்டை கட்டினார். சிட்டாவில் பெரிய உயரமான இடத்துல ஒரு கோட்டை கட்டினார். இன்றைக்கும் போனால் அது பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் ஆகிக்குது. நான் போயிட்டு வந்துக்கிறேன், ஈஜிப்ட் போய்க்கிறேன். அப்போ அந்த அவர் என்ன செஞ்சார், ஈஜிப்ட்லேருந்து டாக்டரில் கிராஸ் பண்ணி போய் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, தாரிக்கு மாதிரி போட்டை எரிக்கலை. எல்லாரும் போட்டை தூக்கி தலையில் வைங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு போட்டுங்கிறது 20 பேர் போகிறதுனா 20 சோல்ஜர்ஸ் தூக்கி தோளில் வச்சுட்டு நடந்து போயிடலாம்ல. தண்ணியில் போனால் தானே அடிப்பான். மலை வழியாக ஏறுங்கன்ட்டாங்க. மவுண்டன் வழியாக, ஜபல் தாரிக் வழியாக மேலே ஏறுங்கன்ட்டு எல்லாருமே அப்ஹில் டாஸ்க். சும்மாவே மேலே போகணும், கஷ்டம். மலையில் ஏறுறது கஷ்டம். அவ்வளோ பேரும் போட்டை தூக்கிக்கிட்டு 20 போட்டு 30 போட்டை தூக்கிக்கிட்டு ஹோல் மவுண்டன் தே கிளைம்ட் and they landed on the other side. இந்த 4 ஃபோர்ட்டையும் தாண்டியாச்சு. தாண்டி அதுக்கப்புறம் ஆற்றுல தண்ணியை போட்டை விட்டாங்க. இறங்கி வந்து அடித்தாங்க.
அடித்து அந்த கோட்டையை உடச்சி பிடிச்சிட்டாங்க. அந்த உடச்ச அந்த இடத்துக்கு பேர் ஃபாத்திஹி. ஐ ஹவ் சீன் தட், ஈவன் தட் உடஞ்ச அந்த இதெல்லாம் இருக்குது, இன்றைக்கும் இருக்குது. அதில் இப்போ ரோடெலாம் போட்டுட்டான், ட்ராக்லாம் போகுது வருது, ஆனால் அந்த இது மட்டும் அப்படியே வந்து நிற்கிது. அந்த ஃபாத்திஹி தான் வெற்றி பெற்றவன்னு அர்த்தம். சுல்தான் சலாஹுதீன் வந்து அவர் தான் முதல்ல அந்த இடத்த பிடிச்சி அங்கே இஸ்லாத்தை உண்டாக்குனவர். சுல்தான் அபு அய்யூபல் சுல்தான் சலாஹுத்தீன் அல் அய்யூபி. சலாஹுத்தீன் அல் அய்யூபி தான் முதல்ல பிடிச்சி இஸ்லாத்தை கொண்டுக்கிட்டு வந்து துருக்கியில் கொண்டுக்கிட்டு வந்தார். இந்த கவர்மெண்ட்டு வெரி பவர்ஃபுல் கவர்மெண்ட். டெரிட்டரிட்டா மாஷால்லா. யாரும் நீங்கள் யூரோப்புக்கு போயிருக்கீங்களா? ஸ்ரீலங்காவில் நத்திங். ஸ்ரீலங்காவில் இங்கேருந்து எங்கே போனாலும் ஒரே பச்சை பச்சையேன்னு இருக்குதா இல்லையா? நான் என் நோனா தைக்கிறா. நான் முதல்ல கொழும்பு கூட்டிகிட்டு வரும்போது, அதே நீ ஊரில் வீடு வாங்கி கொண்டு கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாயே, யுவர் ஆஸ்கிங் ஹவுஸ் அட் ஹோம். இந்தியாவில் எனக்கு வீடு வேணும்னு சொல்லி கொண்டு இருந்தாயா? இலங்கையிலேருந்து இறங்கி போகிறதுக்கு இடையில் 10 நாள் ட்ரிப். எங்கேயாவது ஒரு வேக்கண்ட்டில் இடம் கிடந்தா நீ சொல்லு, நான் உனக்கு செடிக்கப்படாது, வெறும் காலி இடமா இருந்தால் சொல்லு, நான் உனக்கு வாங்கி தரேன். அவளும் 10 நாள் இங்கேருந்து போனால் ஆளை வரைக்கும் போனால் அங்கே போனால் எங்கே இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு காலி புல் முளைக்காத இடம் எங்கேயாவது இருக்குதா? எவ்வளோ க்ரீன் கடை சொல்லிட்டா துரை, இது மாதிரி கட்டுநாயக்கா ஏர்போர்ட் ரன்வேல தான் உங்களுக்கு கட்டணும், அங்கே மட்டும்தான் புல் இல்லை, மற்ற எல்லாம் தைக்கிறோம். நடந்த செய்தி. இதை விட 10 பங்கு செழிப்பாய்க்கும் யூரோப். தண்ணிண்டா அப்படி தண்ணி கல்கட்டு மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் அவனுக்கு எந்த தேவையும் இல்லாமல் அவனுக்கு சொந்தமாக எல்லாம் விளையுது, கோதுமை வருது, அது வருது, இது வருது, எல்லாம் கிடைச்சா. அதனால அவன் ரொம்ப மேலே போயிட்டாங்க. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு செழிப்பான நாட்டில் துருக்கி சுல்தான்கள் வந்து பிடிச்சி உட்காந்துக்கிட்டு அங்கே இருந்து டேக்ஸ் போட்டு, மக்கா டேக்ஸ், மதீனா டேக்ஸ்னு அங்கே டேக்ஸ் போட்டு அந்த மக்கள்கிட்ட இந்த சல்லியை வாங்கி அவங்க தான் மக்கா மதீனாவை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து உலகம் பூராவிலையும் அவனோட கிங்டம் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் ஆல் முஸ்லீம் கண்ட்ரீஸ் ஹவ் ஃபாலன் அண்டர் தேர் ஃபீட். அப்போலாம் அவங்க வந்து மௌலூது ஓதுவாங்க, ராத்திபு. நீங்கள் கேட்டீங்க மௌலூது ஓதுவாங்க, ராத்திபு ஓதுவாங்க. ரசூல்லா காலத்தில் இருந்துச்சான்னு கேட்டீங்க. ஐ ஹவ் நாட் ஆன்சர் தட் கொஸ்டின், ரிமைண்ட் மீ, ஐ வில் ஆன்சர். பாங்கா சொல்லுது இல்லை. அப்போ அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பின்னால், நீங்கள் அந்த கொஸ்டின் ஸ்டில் அன்ஆன்சர்ட், ஐ வில் டெல் யூ. பின் பாயிண்ட் ஆன்சர் ஐ வில் டெல் யூ. இப்போ இந்த மௌலூது ராத்திபு ஹத்தம்லாம் ஓதிக்கிட்டு மௌலூது ஓதி காத்துருந்தாங்க. உலகத்தை எல்லா நாட்டையும் ஆண்டாங்க. இந்தோனேஷியா இஸ்லாமான நாடு, மலேசியா இஸ்லாமான நாடு, ஸ்ரீலங்காவில் முஸ்லீம்கள் அது நல்ல பாப்புலராக இருந்தாங்க, இந்தியாவில் ஆல் கோஸ்டல் ஏரியா பாப்புலராக இருந்தாங்க, ஆப்கானிஸ்தானில் பாப்புலராக இருந்தாங்க, இன்றைக்கி பாகிஸ்தான் சொல்கிறது இந்தியாவுடைய நார்த்து அந்த பக்கம் பாப்புலராக இருந்தாங்க, வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இன்றைக்கி தட் இஸ் கால்டு பங்களாதேஷ். இந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் இங்கே முஸ்லீம்ஸில் ஃபுல்லி முஸ்லீம் கண்ட்ரி இப்போ இப்படி இருந்தாங்க. ஆப்கானிஸ்தான், ஈரான், ஈராக்கு, சிரியா, லெபனான், அப்படியே போனிலாக்க ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினென்ட் பூரா இஸ்லாமிச்சு. இது எல்லாம் பிகேம் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பீப்புள் ஆர் ஃப்ரெஞ்ச் பீப்புள் ஆர் டச் பீப்புள் கையில் மாட்டிக்கிடுச்சு. இது பிரிட்டிஷ்காரன்ட்ட தான் அதிகமான அதிகமான இது. இப்போ அவன் என்ன செய்கிறான், இஸ்லாத்தில் வர்றவங்களெல்லாம் அவங்க கிறிஸ்டியனில் கூப்பிடணும், கூப்பிட்டு அவனை அந்த இதே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் மிஷினரி ஒர்க்கு. இப்போ 1857, how many years before? 1957, 100, 70, 67, 77, 87, 97, 2007 வச்சுக்கிறோமே. 150 years before, 158 years before, இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து இப்போ எல்லாமே கவர்மெண்ட்லாம் என்ன செய்வாங்க சொன்னால், when you invent new weapons, புதுசு ஆயுதம் கண்டுபிடிச்சோன்னு என்ன செய்வான், மிலிட்ரிக்கு பழச ஆயுதத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு நியூ வெப்பன்ஸ், நியூ பவர்ஃபுல் வெப்பன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே போவான் தானே. அது மாதிரி அந்த காலத்தில் கன்ஸு வந்து மசில் லோடிங் கன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் என்ன செய்யணும், கன் பவுடரை போட்டு குச்சை வச்சு குத்தணும், தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? குச்சை வச்சு குத்தணும், அப்புறம் சுடணும், அப்புறம் சுட்டுட்டா திரும்ப பவுடரை போட்டு அதை நல்லா டைட் பண்ணி சுடணும். இதுக்கெல்லாம் அந்த படம் அட்வான்ஸ் ஆகிரும். பிரிட்டிஷ்காரன் என்ன செய்வான், 3 மாதிரி பட்டாளம் வச்சதுன்னா, எறும்புங்க நீங்கள் வா, நீ அஸ்லம் வா, அஸ்லம் நீங்கள் மண்டி போட்டு உட்காரு, முட்டுக்கால் போட்டு நில்லு, முட்டுக்கால் போட்டு இவருக்கு நீ அவருக்கு அஸ்லமுக்கு உன் பின்னுக்கால நில்லுங்க, நீ இங்கே வா, படு இப்படி படு. இப்படி படுத்துட்டாரு வைங்களேன். சரி எலும்பு. 3 பேர் கையிலையும் ஆளுக்கு ஒரு துப்பாக்கி. இவர் கமாண்டர் ஃபயர் அப்படின்னோடனே இவர் முதல்ல டிஷ்னு சுடுவார். சுட்டுட்டு இவர் இங்கே குத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது ஃபயர்னோடனே இவர் அடிப்பார் தம்முண்டு. இவர் அங்கே மசிலில் குத்திக்கிட்டு இருப்பார். அப்புறம் இவர் குத்திக்கிட்டு இருப்பார். இவர் 3வது ஃபயர், இவர் 3வது சுடுவார். புரியுதா உங்களுக்கு? பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் இது கண்டினியூஸாக அந்த ஃபயர் போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தட்.
இது கடையில் இவர் சுட்டு முடிக்கிறது கடையில் இவர் என்ன செஞ்சிருப்பார், கீழே படுத்து கிடந்தவர் மருந்துலாம் போட்டுக்கிட்டு ரெடி ஆகிட்டு அப்போ சுட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் கன்று மாதிரி நிப்பாட்டாமல். இதெல்லாம் அவன் கண்டுபிடிச்ச முறை தான். ஏன்னா சரித்திரம் படித்தா உங்களுக்கு விளங்கு. நான் சரித்திர ஹிஸ்ட்ரி BA, ஸோ தட் இஸ் வை ஐம் ஏபிள் டு டெல் யூ ஆல் திஸ். அரபிக் ஹிஸ்ட்ரி, இஸ்லாமிக் ஹிஸ்ட்ரி, சைனீஸ் ஹிஸ்ட்ரி, இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் 14 பேப்பரு, ஸ்ரீலங்கான் ஹிஸ்ட்ரியும் எனக்கு இருந்துச்சு. 14 papers I have done in history. சரி, அதை விடுங்க. ஆல்சோ ஐ ஹவ் டன் எக்கனாமிக்ஸ், ஐ ஹவ் டன் காமர்ஸ், லாஜிக். யாரை சொன்னீங்க? காமர்ஸ், லாஜிக், இது எல்லாமே வந்து எனக்கு இப்போ எல்லாரோட உதவியினால் படிச்சு விட்றோம். சரி விடுவோம், விஷயத்துக்கு வருவோம். அப்போ மாடர்னாக ஒரு ரைஃபிள் அவன் கண்டுபிடிச்சான். அந்த ரைஃபிளில் என்ன செய்ய வேண்டியது, கன் பவுடர் போட தேவையில்லை. கன் பவுடர் ஏற்கனவே போட்டு கட்டியாக வச்சு டக்கெட்டாகியும் அதை உள்ளே லோடு பண்ணி இப்போ இருக்குதுல அந்த ரைஃபிள் இப்படி உடச்சிக்கிட்டு போடுறாங்கல்ல, அந்த ரைஃபிளை கண்டுபிடிச்சான். அந்த ரைஃபிளுக்கு பேர் என்ஃபீல்டு ரைஃபிள். அந்த ரைஃபிள் வந்து லண்டன்லேருந்து வரணும். அது வரும்போது கப்பலில் வரும், தண்ணி இன்னி பட்ட உடனே என்ன செய்யும்? என் தமிழ் விளங்குதா உங்களுக்கு? இங்கே சம்படி டோல் மீ யூ கேனாட் ஃபாலோ தமிழ். அப்போ வந்து அந்த தண்ணி பட்ட அந்த கன் பவுடர் என்ன செய்யும்? நாசமாக போய்த்துங்கிறதுக்காக அதை கவர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கொழுப்பு வச்சு, ஜவ்வு வச்சு அதை மறப்பான். அவனுக்கு என்ன ஜவ்வு கிடைக்கும்? பண்டி கொழுப்பு கிடைக்கும், மாட்டு கொழுப்பு கிடைக்கும், ஆட்டு கொழுப்பு கிடைக்கும். அதை வச்சு தானே அவன் செய்வான், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவான். ஆனால் அதெல்லாம் களிமா சொல்லி அறுத்ததாக இருக்குமா? இருக்காது. இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ்காரன் மிலிட்ரி, அவன் பிரிட்டிஷ்காரனே ஒரு சின்ன நாடு. அவங்க அதனால் எந்தெந்த நாட்டுக்கு போகிறாங்களோ அந்தந்த ஊரில் ஆட்களை வேலைக்கு சேர்த்துக்குருவாங்க. அதில் இந்தியாவில் உள்ள ஒரு இந்தியன்ஸையும் மிலிட்ரியில் சேர்த்து வச்சுருந்தான். சம்பளம் தானே கொடுத்து அவங்களும் சேர்ந்து வச்சுருந்தாங்க. அதில் முஸ்லீம்ஸும் இருந்தாங்க, ஹிந்துஸும் இருந்தாங்க, கிறிஸ்டியன்ஸும் இருந்தாங்க. இந்த காட்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா, கடித்து துப்பிட்டு அதை வச்சா தான் அடித்த உடனே என்ன செய்யும், அந்த இல்லாட்டா ஜெல்லுக்குள்ளே மாட்டிக்கிறது கொண்டு போகாது. இவங்க என்ன டவுட் பண்ணிட்டாங்க மிலிட்ரிக்காரங்க, டே இவன் வந்து காஃபிரு, கிறிஸ்துவன், எங்களை மதம் மாற்றம் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த துப்பாக்கியை கொண்டு வந்திருக்கிறான், இது பண்டி கொழுப்பில் செஞ்சது, இதை நாங்கள் எங்களை வாயில் வச்சா மாட்டுக்கறியில் செஞ்சதெல்லாம் ஹலாலாக அர்த்ததாக நஜீஸ் எங்களை திங்க வைக்க பார்க்குறான் அப்படின்ட்டு முஸ்லீம்ஸ்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, ரிவோல்ட் பண்ணிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக அகேன்ஸ்ட். ஹிந்துஸுக்கு வந்து கவு மாடு இருக்க, பசு மாடு ரொம்ப புதுசு ஆண்டவன், மாட்டு பீ, மாட்டு மூத்திரம், மாட்டு எச்சி, மாட்டு பால், மாட்டு சாணி, இது 5ஐயும் கலந்து திம்பான் பஞ்சாமிரதன். இதுதான் அவனுக்கு பெரிய 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 இபாதத்து. ஜம்சம் தண்ணியை விடலாம் பெருசு 5 இது. மாட்டு பீ, மாட்டு மூத்திரம், மாட்டு எச்சி, மாட்டு சாணி, மாட்டு வேர்வை, அதாவது மாட்டு பால், ஏதோ இது 5 இதுலேயும் செஞ்சு தான் அவனுக்கு அது ஹோலி, ரொம்ப ஹோலியஸ்ட் ஆஃப் த ஹோலி அது அவனுக்கு. இப்போ அவன் என்ன நினைக்கிறான், பண்டிகை பற்றி அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் திங்க இயலும், ஆனால் எங்களை பசுவை திங்க வைக்கிறதுக்காகத்தான் இவன் இந்த வேலையை செய்கிறான்ட்டு ஹிந்துக்காரங்களும் கலகம் பண்ணாங்க. எப்போ நடக்குது? 1857. கடைசியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த கலகத்தை அடக்கினான். பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான், ஒரு மாதிரியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு அப்போ தான் அவன் முதல்ல நினைக்கிறான் இதுக்கு என்ன காரணம். முஸ்லீம்ஸுக்கு அவங்க ரிலீஜியஸ் ஃபீலிங் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. வி ஹேவ் டு ரிமூவ் த முஸ்லீம்ஸு ரிலீஜியஸ் ஃபீலிங்கை முதல்ல எடுக்கணும். ரிலீஜியஸ் ஃபீலிங்கை எடுத்துட்டா அவங்கள நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறான். இது 1857 நடக்குது. இந்த கலகம் நடந்த பிறகு 1 இயரில் 1858 மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி வாஸ் ஸ்டார்டட். எதுக்குன்னு சொன்னால் செக்யுலர் எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்காக. அந்த இதில் தான் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஃபாதர் த வாட் இன் ஹெவன் ஹாலோவ் இட் பி தை நேம் தை கிங்டம் கம் ஆன் எர்த் as it is in heaven give us this day our daily bread forgive us. என்ன ஆலிம் சாக்கு இதெல்லாம் தெரியுதுன்னு பார்க்காதே, இதெல்லாம் படித்தா தான் அவனோட ஆர்கியூ பண்ண முடியும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். கமலாச்சுக்க கூச்சுக்கு குங்கும தோணிய தாரு விதாத்துல நீலத்தனோ கமலாய சலோச்சன லோக பதே விஜயி பவ வெங்கட சைலபதேன்னு அவன்கிட்ட நான் சொன்னால் தான் இந்துவோட நான் ஆர்கியூ பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நான் எல்லாத்தையும் படித்து வச்சுக்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கிறணுங்கிறதுக்காக, நம்புறதுக்காக இல்லை. புரியுதா? எல்லாம் தெரியும். அவனை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லித்தான் அவன்கிட்ட ஸ்கூலில் ஆரம்பிப்பான். இதுக்காக என்ன செஞ்சாங்க, உலமாக்கள் ஃபத்வா கொடுத்தாங்க. என்ன ஃபத்வா கொடுத்தாங்க? இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ஹராம். பெண்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க, இங்கிலீஷ் படிக்கிற ஹராம் கொடுத்தா உலமாக்கள் இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துக்கிறாங்க. சுன்னத் ஜமாத் உலமாக்கள் இஷ்டத்துக்கு ஃபத்வா கொடுத்துக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறான். அந்த நேரத்தில் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் தான், இதுதான் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன். இன்றைக்கு இருக்கிற மாதிரி உள்ள எஜுகேஷன் நம்ம கூட ஸ்கூல் வச்சு நடத்தி பாத்தியாவில் விழுந்து த லார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நம்ம அந்த இது ஓதலை. நமக்கு பிரைஸ் பீ டு அல்லாஹ் ஆல் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கைட் அஸ் இன் த ரைட் பாத் தி அலோன் டு பி வர்ஷிப். அது ஃபாத்தியா சூரத்தை நம்ம இங்கிலீஷை படித்து கொடுக்குற மாதிரி அந்த காலத்தில் அப்படி இங்கிலீஷ் ஸ்கூலே கிடையாது. அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, ஃபத்வா கொடுத்தாங்க, இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ஹராம், ப்ரஷ் வச்சு பல்லு தீட்டுறது ஹராம்னு ஃபத்வா கொடுத்தாங்க. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க,
எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான். இஷ்டத்துக்கு அவனுக்கு கொடுத்திக்கிறாங்க பத்துவா. ஹிஸ்ட்ரி தெரியாது. அந்த காலத்தில் நைலான் கிடையாது. நைலான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது சொல்லி காட்டின நியூயார்க், லண்டன். ரப்பர் கிடையாது. பிளாஸ்டிக் 1930s 20s தான் பிளாஸ்டிக்கே வந்திருக்குது. பிளாஸ்டிக் வைடு யூஸுக்கு வந்ததே 1920s 1930s தான். ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்தது 1936 1940s தான் பிளாஸ்டிக் யூஸே வந்திருக்கு. அப்போ ப்ரஷ்லாம் என்னதை யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பண்டி முடியை தான் யூஸ் பண்ணாங்க, சீப்பஸ்ட் அவைலபிள். இப்போ பண்டி முடியை வாயில் வச்சா என்ன செய்யும்? இப்போ ப்ரஷ்ஷுன்றாலே அது பண்டி முடியில் செஞ்சது தான். மரக்கட்டை குச்சி கைப்பிடியில் பண்டி முடியை ஊண்டி ஊண்டி வச்சுக்கிறது தான். என்ன என் தமிழ் விளங்குதா உங்களுக்கு? டிஃபிகல்ட் ஆகிதா? Brush means, if you say brush, it means one stick with brittles of the pig. அதை வாயில் வச்சு ஹராம்னு ஃபத்வா கொடுக்காம என்ன செய்ய முடியும்? அண்ட் இன்றைக்கி சொல்லி பாருங்கள். இதை அவனு ஹிஸ்ட்ரி தெரியாததுனால பாருங்களேன், இந்த சுன்னத் ஜமாத் உலமாக்கள் இஷ்டத்துக்கு ஃபத்வா கொடுத்துக்கிறாங்க. இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ஹராமா பார்த்தீங்களா அப்படின்னு பேசுகிறான். பிகாஸ் தே டோன்ட் நோ த ஹிஸ்ட்ரி. நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி தெரியலைன்னு சொன்னால் முன்னேற முடியாது, நீங்கள் உருப்படவும் முடியாதுங்கிறது தான் குர்ஆனில் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லித்தரக்கூடிய இது. அப்புறம் உங்களுக்கு விட்டுப்பட்ட டாபிக் என்னமோ சொன்னமே, உங்கள் கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் பண்ணலைன்னு சொன்னேன். ராத்திப். இப்போ இந்த ராத்திப்பு மௌலூதெல்லாம் பின்னால் ஏற்பட்டது. டெஃபினெட்லி ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் இப்படி ஒரு ராத்திப் இருக்கலை, அதுக்கு தேவைப்படலை. ஆனால் மௌலூது இருந்துச்சு. ராத்திப் இருக்கலை, ஆனால் மௌலூது இருந்துச்சு. எப்படி மௌலூது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால், ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நான் இதெல்லாம் ஏற்கனவே எத்தனையோ லெக்சரில் பேசியிருக்கிறேன். இது அந்த லெக்சரில் அட்டன் பண்ணாலே இது அவ்வளோ ஹிஸ்ட்ரியே தான் சொல்லிக்கிறேன். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஃப்ரம் மக்கா டு மதீனா ஹி மைக்ரேட்டட். தெரியுமா? அதாவது எல்லாரும் எனிமீஸ் வாண்டட் டு கில் தம், அவங்கள கொல்லணும்னு செஞ்சாங்க. அவங்களோட மெத்தையில் அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹுவை படுக்க வச்சுட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இன்னார் என்னட்ட திஸ் பர்சன் ஹேஸ் கிவன் மீ திஸ் ஐட்டம் அஸ் கஸ்டடி, this is with me, that I have kept it with him, you collect it from him and give it to him. This person has given me some water, his belt, his chest piece, his sword, his custody with me, you collect it from him and give it to him, he is the owner. இப்படின்னு புறப்படுறதுக்கு முந்தி அவங்க அமீன் means you know that he is a safe keeper. அது தெரியுமா? எல்லாரும் வந்து அவங்கள கொடுப்பாங்க. honesty person, people will come and give him for safe keeping. அதெல்லாம் அவங்க வச்சுக்கிறது இல்லை. அவங்க யாரை ட்ரஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அவங்கள்ட்ட கொடுத்து வச்சுருவாங்க. இதை வாங்கி இன்னாட்ட கொடுங்க, இதை வாங்கி இன்னா கொடுங்க எல்லாம் சொல்லிவிட்டு they went with my great grandfather Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. They went out to Makkah. When he didn't go by the straight road. He went by straight road. தேடி வருவான். கொழும்புலேருந்து இங்கே காலிகனை துரத்திக்கிட்டு வரமே ஒன்று இந்த ரோட்டில் வருவான். அப்படி இல்லாட்டா எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவேல வருவான். நான் அப்படியே அந்த பக்கமாக இதுக்கு போய் நூரேலியாவுக்கு போய் அங்கேருந்து ஏறி குதிச்சு இது மட்டக்களப்பில் போய் மட்டக்களப்புலேருந்து அப்படி யாழக்காடு வழியாக அம்பந்தோட்டைக்கு வந்து அம்பந்தோட்டிலேருந்து இப்படி வந்தால் என்னை தேடி வரமாட்டான் தானே. இது மாதிரி ரசூல்லா என்ன செஞ்சாங்க, அப்படியே சுற்றி ஒரு சுற்று பாதையில் போய் மதீனாவுக்கு போய் சேர்ந்தாங்க. இவங்க மதீனாவுக்கு போகிறதுக்கு முந்தி மக்காவில் இஸ்லாத்தில் வந்த பல பேரை he has sent them on hijrat, go and take asylum, go to மதீனான்னு அனுப்பினாங்க. கொஞ்சம் பேரை எத்தியோப்பியா ஹபஷ் நாட்டுக்கு go and take asylum there அங்கே அனுப்பியிருந்தாங்க. இந்த மதீனாவுக்கு போன இந்த மனுஷர்கள் சொல்கிற மார்க்கத்தை கேட்டு மதீனாவில் இருக்கிற ஆட்களை முதல்ல சொன்ன ரசூல்லாவை பார்க்காமையே இஸ்லாத்தில் வந்திருந்தாங்க மிச்சம் பேர். ரசூல்லாவை இன்னும் கண்ணாலேயே பார்க்கல. they have not seen Rasulullah but they became Muslims. Why? They are seeing these people, they are how honest they are, how they are doing business. If they are weighing, they are giving for one dirham, they are not giving exactly, they are giving more product. If you have to pay, instead of 10 dirham they are taking only 9 dirham. இதெல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஆனஸ்டி கொடுக்கும்போது கூட சாமான் கொடுக்குறாங்க, வாங்கும்போது கொஞ்சம் செல்லியை வாங்கிக்கிறாங்க. பயந்து ஈக்குவலாக இல்லாட்டா என்ன செய்கிறது, கியாமத்தில் அல்லாட கேள்வி இருக்க போயிருமேன்னு அந்த அளவுக்கு பயந்து பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து அவங்கெல்லாம் இஸ்லாத்தை வந்தாங்க. இவங்களுக்கு they know when Rasulullah and Abu Bakr is coming, they know the news. So they waited for him in the outskirts of Medina. There were many people, about 20-25 people were there, and out of them 11 people were poets. When Rasul sallallahu alaihi wasallam came to the border, they all welcomed Rasulullah, singing the Mawlud, Tala al-Badru alayna, Sandhiran engalukku vandiruchi, engal mele Sandhiran has risen, Wajaba shukru alayna, so we have to thank you. You have removed all our kufur, like how Chandran will remove the light will remove all the darkness. You have removed the darkness of kufur, ya Rasulullah. Min Thaniyatil Wada, you came from the area called Thaniyatil Wada, and like this that by Mawlud goes.
reciting this Mawlud, they took him, everybody said, Ya Rasulullah, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்க, எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கன்னு மக்காவில் இருக்கிற அன்சாரிகளும் முஹாஜிர்களும் சொன்னாங்க. Who is முஹாஜிர்? God. அட்லீஸ்ட் அப்பா பாடமாக படிச்சிங்களே இன்றைக்கி, ஒரு சந்தோஷம், ஒரு வார்த்தையா. Who is அன்சார்? பதில நேராக இப்போ தானே அவர் சொன்னார், ஆப்போசிட் ஆன்சரே சொல்கிறியா? அன்சார் மீன்ஸ் who, Nasir means helped, Ansar means those who helped her. They all invited him, come to my house, come to my house, come to my house, Ya Rasulullah. Rasulullah said, I will leave the camels. தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த கேட்டுக்கிறார், அப்பா அல்ஹம்துலில்லாஹ். அப்போ வேறு வேலை லேஸ் சொல்லுங்க. கைது the camel leaves, he can go and stay there. Where the camel will go and stop, that house I will stay. Whose house was that? The Madinah al-Munawwara, the mosque. No. His name was Abu Ayyub al-Ansari. The Sahabi's name was Abu Ayyub al-Ansari's house. Madinah Munawwara was not built. He is just now coming. How there will be a mosque? There is no mosque. After he comes only mosque will come. And then Madinah Munawwara mosque is not the first mosque. Masjid al-Quba is the first mosque. First it was built in Hijri 2. This is happening in Hijri 2. First mosque was built after Hijri 2 only, Madinah mosque. There was not much population for 2 mosques. There is no requirement. Hijri 2 this took place. Okay, anyway. So these people recited this poem, Bait, and took him on the Bait, and Bait பாடிக்கிட்டே கூட்டிகிட்டு போனாங்க. இப்போ சொல்லுங்க, கல்யாண மாப்பிள்ளையே சுன்னத்து மாப்பிள்ளையே பைத்து ஓதிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறது சுன்னத்தா பிதத்தா? இது ஏன் தடுக்கிறான் இவன்? அதுக்கு தானே கல்யாண நேரத்தில் நீங்கள் பைத்து ஓதிட்டு போகிறீங்க. பைத்து ஹராமா ஹலாலா, தட் ஐ வில் சி அகெயின், வி வில் கம் டு தட் பாயிண்ட். அதில் பைத்தில் சொல்லிக்கிற விஷயம் வந்து ஹராமா ஹலாலா, வெதர் இட் இஸ் எக்ஸாஜரேஷன், தட் டாபிக் வில் கம். பட் டேக்கிங் இன் த பைத் இஸ் ஹராம் ஆர் ஹலால்? Definitely halal. These people have sung this song, Tala al-Badr alayna min saniyatil wada waja'a shukr alayna lima ma da'a lillahi da'. This bayt they sung, how many people? 11 poets were there. Now you tell me, can suddenly 11 people sing one same song? எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடுங்க. There is no mind. Everybody will sing different songs. No. First of all, you will discuss among yourself என்ன பாட்டு பாடலாம். பாலிய நான் இப்போ சின்ன பிள்ளையில் 14-15 வயசாக்கும் போது சூட மாளிகை பலால என்னவமே அப்பி லோபன்ன துரு பண்டுரு தால என்னவமே அப்பி கொசு எல்லாம் பந்து என்ன தப்பாக படிக்கிறனோ தெரியல, என்னமோ நான் மனப்பாடம் பண்ணது சொல்கிறேன். கொசு எல்லாம் பந்து எல்லாம் என்னமோ ஒரு பண் அப்படின்னு படிக்கிறேன். ஏன்டா இங்கே இருந்து பஸ்ஸில் ஏற்றி விடுவா ஹாஜியார் இருக்கிறாங்களே, கிந்தோட்டையிலேருந்து கொழுப்புக்கு போங்க, அந்த இடங்கிட்ட வந்தோன்னு க்ரீன் கேபின் கிட்ட வந்தோன்னு இஸ்ரஹா பைனவான்னு சொல்லுங்க, இறக்கி விட்டுருவான். சொல்லி அனுப்பிக்கல இல்லையா, 2 ரூபா டிக்கெட்டை போ. அவன் இங்கேருந்து அங்கே போகிற வரைக்கும் இது தான் பாடிக்குப்பான். அப்போ எனக்கு மனப்பாடம் அவன் என்ன செய்யும்? அவன் இந்த பாட்டை தானே போட்டுக்கிட்டு போகிறான். 4 மணி நேரம் எடுக்கும் அந்த பஸ்ஸு போய் சேர்றதுக்கு, அங்கே போய் சேர்றதுக்கு 4 மணி நேரம் சூட மாளிகையே கேட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு என்ன செய்யும்? உங்க அக்கா மட்ட தீலா மசினக்கியா பங். ஏன் குத்தம் இல்லை, அவன் போடுற ஹாஜியார் ஏற்றி விட்ற கலிவா நாயமனை ஏற்றி விட்ற பஸ்ஸு, அவன் அதில் இந்த பாட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் போவான், ரேடியோவை போட்டுக்கிட்டு போவான், பாட்டு போட்டு போவான்ல. பார்த்துக்கிட்டல இல்லையா? இப்போவும் இருக்குது சனியை. சரி ஹைர் வர்றேன். அப்போ அந்த மாதிரி பாயிலா பாட்டை படிச்சுக்கிட்டு இதை படிச்சுக்கிட்டு திடீர்னு படிக்க முடியாது. நமக்கு 4 பேர் பேசி வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அந்த பைத்தை பாடினாங்க. அப்போ ரசூல்லா இது ஹராமாக இருந்தால் என்ன சொல்லிப்பாங்க? நோ 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 நோ, டோன்ட் சிங் திஸ் இஸ் ஹராம் அப்படின்னு தடுத்திக்கணும். தடுக்கலை. ஸோ வாஸ் தேர் Mawlud at the time of Rasulullah? Yes, this has been. Has Sahabas recited? Yes. 11 poets were there, about 20-25 Sahabas have recited it. Did Rasulullah prohibit it, accept it? Yes, he has accepted. He was one of the one who is going in the bait. Did he also partake? Yes, he took partake. அப்போ கேட்டாங்க ஒரு ஹதீஸில், இப்போ நான் சொன்ன அதில் போயிட்டு இருக்கோம். ரசூல்லா சொன்னாங்க, என்ன வந்து what prevented the Quraysh people who helped this Rasulullah with their weapons to help this Rasulullah with their tongues? Understand what they says? கத்தியை வச்சுக்கொண்டு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களே, என்னோட சண்டை பிடிக்கிறீங்களே, உங்கள் நாக்கை வச்சுக்கொண்டு ஏன் எனக்காக சண்டை பிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க. அதோட தான் எதிரிகளை திட்டி பாட ஆரம்பித்தாங்க. ரசூல்லா சேர்ந்து கொண்டு ஹஸ்ஸான் இப்னு சாபித் ரலியல்லாஹு ஒரு பெரிய ஆள், பெரிய போயட். Have you heard this name? ஹஸ்ஸான் இப்னு சாபித் ரலியல்லாஹு அவங்க தான் ரசூல்லாவை நான் அனலஹா நான் படுறேன் ரசூல்லான்னு கேட்ட உடனே
அப்போ சொன்னாங்க ரசூலுல்லாஹ் ஐயதுக்கு அல்லாஹு ரூஹில் குதுஸ், அல்லாஹு தாலா வந்து உனக்கு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை வச்சு உங்களுக்கு உதவி செய்வானான்னு துவாவும் கேட்டாங்க. கேட்ட உடனே பாரிசிதார் திட்ட ஆரம்பிக்கிறார், குறைஷிகளை போட்டு திட்டுறாரு. அப்போ ரசூலுல்லாஹ் கேட்குறாங்க, நானும் குறைஷி தானப்பா, நீ பாட்டு குறைஷிகளை திட்டுறியே, நானும் குறைஷி தானே, என்ன நீங்கள் என்ன செய்வீங்கன்னு கேட்ட உடனே அவங்க சொன்னாங்க, யார் ரசூலுல்லாஹ், குழைச்ச மாவு இருக்குது இல்லை, டவ் பிணைஞ்ச மாவு, அதில் ஒரு முடி ஒரு மசிறு மாட்டிக்கொண்டிருந்தால் அது எப்படி எடுப்போம், எடுத்தால் அது மாதிரி தெரியுமா, அப்படி மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி ரசூலுல்லாஹ் நான் உங்களை இந்த குறைஷியில் திட்டுலேருந்து குறைஷியில் திட்டுறதுலேருந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவேன்னு சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு ஹசன் சார் யோசிக்கிறான். அப்போ ஒரு பைத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க, இன்னர் ரசூல நூருன் யுஸ்தலாஉ பிஹி, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இஸ் a light, brightness, and you can obtain light from that brightness. Why? Aisha radhiyallahu anha has reported a hadith. One day when she was stitching at night, her needle fell down. When Rasulullah came, she located that needle with the light of the Rasul body லேருந்து வந்த வெளிச்சத்தை வச்சு she found where the light needle is. ஹதீஸ் இதை சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க, முஹன்னதும் சுயூபின் சுயூஃபில்லாஹி மஸ்லூலு, he is a sword made in India அப்படின்னு பாடினாங்க. அந்த காலத்தில் இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. நான் சொல்லிக்கிறேன், ஈத்தம்பழம் ஒன்றுமே எல்லாம் ஹேஸ் டு கம் ஃப்ரம் அவுட் சைட். இப்போ இந்தியாவில் தான் வாள் அந்த காலத்தில் நல்ல பிரபலமான வாள். முஹன்னதும் மின் சைஃபில்லாஹி மஸ்லூலு, இந்தியாவில் செய்யப்பட்ட வாள்னு திருத்தினோடனே ரசூலுல்லாஹ் அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க, இந்த வேர்டை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. முடிச்சுக்குவோம். Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, marhaban bi qarratayn nabiyyi rasulullah. This is what my grandfather did. أشهد أن محمد رسول الله، مرحبا بك وقرتين بك يا رسول الله، اللهم متعني بالسميع والبصر، حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية الشريفة وبعد مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته وأذن خير من كيفنا وادخل الميعاد. ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டு முடிச்சிடறேன், ஜமாத்துக்கு போகிறது தோதா. அதாவது இஸ்லாமிக் கிங்டம்னு நான் சொன்ன எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது இல்லையா. அப்போது இந்த பிரிட்டிஷ்காரன் அவனை வந்து எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கி முஸ்லீம்களில் பூரா கொலை செய்கிறது, கில் ஆல் முஸ்லிம்ஸ். இட் இஸ் இனஃப் கிரைம் டு பி எ முஸ்லீம். அப்போ அவன் என்ன செய்வான், இந்த ஸ்ரீலங்கா உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறங்க. இங்கேயும் இந்த போர்ச்சுகீஸ்காரன் டச்சுக்காரன்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இஸ்லாத்தில் இங்கிலிருந்து எல்லா பள்ளிவாசலையும் உடச்சி கிடச்சி ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கிட்டான். அதை உடச்சி கக்கூஸ் கட்டினானுவல், ரோடு போட்டானுவல், என்னென்ன செய்யணுமோ அவ்வளோ செஞ்சான். பிள்ளைகளுக்கு கூட ஈமான் இஸ்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், அல்லா ரசூல் சொல்லிக் கொடுக்கும். அந்த சின்ன பிள்ளை ரோட்டில் அல்லான்னு சொல்லிட்டு போனால் அந்த பிள்ளையை ஃபாலோ பண்ணி வீட்டுக்கு வந்து கொலை பண்ணிடுவான். யூ கேனாட் கீப் ஒரு தஸ்பீ மணி வைக்க இயலாது, ஒரு செல்லா வைக்க இயலாது, ஒரு குர்ஆன் வைக்க இயலாது, புளியை தோண்டி போட்டு பிதைச்சி வச்சுப்பாங்க, ஒரு புர்கா வைக்க இயலாது, ஒன்றுமே கிடையாது. ஈவன் ஆன்ஸ்லாட்டுக்கு இந்த மாதிரி அடித்து கொள்றான் முஸ்லீம்களை எல்லாங்கிறதுக்காக பயந்துக்கிட்டு தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் கப்பலில் வந்து இறங்கினவங்க. முஸ்லீம்கள் வந்து வெளிநாட்டில் கப்பல்லேருந்து வந்து தான் அவ்வளோ பேரும் கடற்கரை ஓரத்தில் தான் நின்றாங்க. இவங்களை அடிக்கி பயந்து தான் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க, இன்டீரியருக்குள்ளே உள்ளே ஓடணும். அப்படி போய் தான் உங்களுக்கு வந்து நுவரேலியாவில் அங்கே கண்டிலாம் முஸ்லீம்கள் எப்படி வந்துக்கிறாங்கன்னா இவங்களிருந்து பயந்து ஓடினவங்க தான். உங்களுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ், இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர் சம் ஆஃப் த நேம்ஸ், முத்துமரிக்கா, நல்லவாப்பு, செல்லமரிக்கா, இப்போல்லாம் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? உங்களுடைய ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் பேர்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? உங்கள் வயசில் இருக்காது, ஏன்னா உங்கள் வயசில் இஸ்லாம் வந்துருச்சு. இஸ்லாமான பேர் கூட வைக்க முடியாது. வைக்க முடியாமல் பேரெல்லாம் செஞ்சுக்கிடுவாங்க,
தமிழ் பேரா? மரிக்காங்கிற பேர் அரபியா? மரிக்காங்கிற பேராவது கேள்விப்பட்டிக்கல இல்லையா? மரிக்காருங்கிற பேரும் கேள்விப்பட்டது இல்லையா? வாட் இஸ் நேம்? அரபிக் நேமா எங்கேருந்து வந்துச்சு? மரிக்காரு, முத்துநாச்சிம்மா அப்படின்னா கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? கேள்விப்பட்டிக்கிறீங்களா கேள்விப்படலையா? எங்கே முத்துனாங்கிறது அரபியா, நாச்சிம்மாங்கிறது அரபியா? ஏன் அப்படி பேர் வச்சாங்க? போர்ச்சுகீஸ்காரன்ட்டு இருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதுக்காக தமிழ் பேர்களை வச்சுக்கிட்டு ஒழிய வேண்டிய கட்டாயம். அப்படி ஒளிஞ்சிருந்து கடைசியில் இஸ்லாமே இல்லாமல் போய் ஒழுவெடுக்க தெரியாது, நகம் வெட்டுறது தெரியாது, கல்யாணம் முடிக்கிறது கூட பாதிரியார்கள் வச்சு கல்யாணம் முடிச்சுக்கிறாங்க. ஆமதுருவோட வச்சு கல்யாணம் முடிச்சு கேவலம்லாம் நடந்துக்குது. அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் இந்த ஊருக்கு இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் 2 பெரிய ஆட்கள் வந்தாங்க. ஒருத்தர் பேர் சித்திலப்ப, கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? சித்திலப்ப இஸ் எஜுகேட்டட் மேன். அவர் வந்து முஸ்லீம்ஸை அப்லிஃப்ட் பண்ணார். படிப்பில் படிக்கிறது ஓதுறதுல அவர் ஆன் சாஹிப் இல்லை. இன்னும் ஒருத்தர் வந்தாங்க, இமாமுல் அரசுன்னு சொல்லிட்டு மாப்பிள்ளை ஆன் சாஹிப். அவங்க வந்து மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லாருக்கும். ஆனால் இது பெரிய டாஸ்க், இலங்கை பூராவும் திருத்த வேண்டியது. இது எப்போ போர்ச்சுகீஸ்காரன் டச்சுக்காரன் எல்லாம் விரட்டி விட்டுட்டு பிரிட்டிஷ்காரன் வந்துட்டான். பிரிட்டிஷ்காரன் வந்த பிறகு அவன் கொஞ்சம் லீனியண்ட்டாக இருந்தான், அவன் ரொம்ப ஹார்ஸ் பண்ணலை. இவனை விரட்டி விட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்துருச்சு. அவன் இந்த அளவுக்கு உடச்சி கிடச்சி இது பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தலாம். அவங்க பண்ண கொடுமை அளவுக்கு இவங்க பண்ணலை. ஒரு ஜெனரேஷன், 2 ஜெனரேஷன், 3 ஜெனரேஷன் போயிடுச்சு, மார்க்கமே தெரியாமல். நோபடி நோஸ் வாட் இஸ் வாட். எத்தனையோ பேர் நான் முஸ்லீம்ஸாக போயிட்டாங்க. அப்போ ஹிந்துக்களுக்கு இதே தான் பண்ணால் போர்ச்சுகீஸ்காரன், நமக்கு மட்டும் பண்ணலை. இந்துக்களையும் அதே மாதிரி தான் உடச்சி ஓடனா, புத்தர்களையும் அதே மாதிரி தான் புத்தர் கோவில்களையும் உடச்சி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கினா. அப்போ அனக்காரிக்க தர்மபாலான்னு கேள்விப்படிக்கிறீங்களா? அவர் தான் வந்து புத்த மதத்தை திரும்ப ரிவைவ் பண்ணார். ஆறுமுக நாவலர்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் தான் தமிழில் உள்ளவர்களுக்கு ஹிந்து மதத்தை ரிவைவ் பண்ணார். இஸ்லாம் மதத்தை ரிவைவ் பண்ண ஆள்களில் இமாமுல் அரஸ், மாப்பிள்ளை பான் சாஹிப் அவங்க வந்து பண்ணினாங்க. சித்திலவையும் பண்ணினாங்க. இதெல்லாம் சேம் கான்டெம்பரரிஸ், ஒரே நேரத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். ஆனால் அவ்வளோ ஜாப் இருக்குது, வேலை இருக்குது, பண்ணி முடிக்க முடியலன்னு தான் மலாயாவில் இருந்து ஆலிம் சாக்களை கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே ஓதி கொடுக்குறதுக்கு ஆலிம் சமாரை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. இன்றைக்கி ஏன் ஸ்ரீலங்காவில் மலையெல்லாம் இருக்கிறாங்க? ஸ்ரீலங்காவனே மலையாவோட ரொம்ப இதானோட பெரிய நாடா. அப்போ அங்கே எல்லாமே இருக்குது, இங்கே கிடைக்கிற எல்லாம் அங்கே இருக்குது, அவ்வளோ இதுவும் இருக்குது. எப்படி மலைகளுக்கு வந்தாங்க? ஓதி கொடுக்குறதுக்கு தான் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க தே பிகம் செட்டில் இயர் மலையை வந்து இப்போ ஸ்ரீலங்கா சிட்டிசன்ஸாக போயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்தில் பெரேஹரா நடக்கும், தொழிலை கேட்பான், பனையை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான், அவனுக்கு மார்க்கம் தெரியாது. அவங்களெல்லாம் எப்படி மார்க்கத்தோடு பிடிச்சி வைக்கிறது? அதுக்காகத்தான் இந்த ராத்திபை எழுதுனாங்க. அதுக்காகத்தான் நீங்கள் உடனே அதுக்கு பின்னால் போகாத, பைலா கேட்காத, இங்கே வா பள்ளிவாசல் உட்கார், நான் உனக்கு ராகமா ஓதுறதுக்கு நான் உன்னை தர்றேன், நீ ஓது. இதில் அல்லாட திக்ரு இருக்குது. ராத்திபையில் என்ன இருக்குது? 6 விதமான ஓதல் தான் இருக்குது உலகத்திலேயே. ஒன்று குர்ஆன், இன்னொன்று அல்லாஹ்வை புகழ்கிறது, தஸ்பீஹ் சுபான் அல்லா, இன்னொன்று அல்ஹம்துலில்லாஹ், இன்னொன்று அல்லாஹு அக்பர், தஸ்பீஹ் தஹலீல், அப்புறம் லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் தஹலீல், இஸ்திக்ஃபார், துவா, அல்லாஹ்வை புகழ்கிறது, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலை புகழ்கிறது. இந்த மாதிரி ஒட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் ராத்திபில் கொண்டுக்கிட்டு வந்து அங்கங்கே வச்சு பைத்தாக்கி பாட்டாக்கி ஓதுங்கன்னு ஓத கொடுத்தாங்க. அது இல்லாமல் இருந்தது தான் என்ன நடந்தீங்க? இவன் தொழிலைக்கு பின்னாலேயும் பனைக்கு பின்னாலேயும் இதையும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் வேர் ஆல் மென்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த பீப்புள் ஃப்ரம் கோயிங் அண்ட் என்கேஜிங் இன் நான் முஸ்லீம் ஆக்டிவிட்டி. இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கள், கல்பில் எல்லாம் படித்த பிள்ளை தானே, நீங்கள் கல்பில் உங்கள் கல்பில் கையை வச்சு சொல்லுங்கள். மௌலூது இல்லை, ராத்திபுக்கு போகிறது இல்லை, மேராஜ் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாதுண்டா. அந்த டைமில் நீங்கள் போய் உட்காந்து பள்ளியில் ஓதிட்டு நிற்பீங்களா? டிவியை உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்களா? உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லுங்கள், நம்ம எல்லாம் ஓப்பனாக பேசுவோம். அதுதானே நடக்கும். ஒரு மௌலூதுன்னு ஒன்று வைக்கிறதுனால தான் அதை விட்டு அங்கே வந்துட்டு என்ன சொன்னால் வானலாம் மௌலூது காஃபிரு சிறுக்குண்டே வைங்க. என்ன துவா கேட்குறான்? யா முருகனே யா புத்தனேடா கேட்குறான். கடைசியில் கேட்குறது யா அல்லான்னு தானே கேட்குறான். அப்புறம் என்ன இருக்குது? ராத்திபு தப்புண்டே வச்சுக்கிறோம், ரசுல்லா காலத்தில் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஹராமுண்டே வச்சுக்கிருவோமே. ரசுல்லா காலத்து விஷயம் இல்லாத விஷயத்தெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதை நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லி காட்டினேன். ஒரு விதமான ரிலிஜனுமே பண்ணவே முடியாது, அச்சுக்கு போக முடியாது, ஒன்றும் செய்ய முடியாது, எந்த இதுவுமே செய்ய முடியாது. 2 ஒரு விஷயம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நான் தொழுவு போயிடுறேன், டைம் இல்லை. சவுதி கவர்மெண்ட்டை பற்றி ஆரம்பிச்சுட்டு துருக்கி சுல்தானை பற்றி ஆரம்பித்தேன். நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தால் மகரிபுக்கு பிறகு நான் அதை கண்டினியூ பண்ணுறேன், இல்லாட்டா அதை அப்படியே விட்டுட்டு இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். 2 விஷயத்தை மட்டும் நீ சொல்லிவிட்டு வி வில் கோ ஃபார் ப்ரேயர். அந்த இதுக்கு இப்போ நான் சொல்லிட்டு வந்தது இந்த மௌலூது இதுகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு வந்தேன், ஓதுறது அதை பற்றி. இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம்? எதையாவது ஒன்று இதை தான் வேறு எதையாவது ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். கடைசி ஓதி முடிஞ்ச பிறகு நம்ம கேட்குறது என்ன கேட்குறோம்? அதே அல்லா யாரெல்லாம் மன்னிச்சிக்க போக என் பாவத்தை பொண்ணு பிறவருக்கு தாண்டத்தில் கேட்குறோம். அதனால் அது மார்க்கத்தை விட்டு வெளியே போனதான் முடியாது. இப்போ நீங்கள் யாரெல்லாம் டிரைவர் இதில் ஓவரால் மோட்டர் சைக்கிள் ஓட்டுறாள் இருப்பீங்களே, கையை தூக்குங்க பார்ப்போம்.
1 2 3 4 நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் டிரைவர் இல்லை. சரி, அதனால் உங்கள்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, நீங்கள் இங்கேருந்து காலுக்கு மோட்டர் சைக்கிளில் போகிறதா இருந்தால் போகலாம்னு ஒரு போர்டு தேவையா? எஸ் யூ கேன் கோ, இது போக இயலும்னு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போர்டு இருக்குமா? போகக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நோ என்ட்ரி போர்டு இருக்கும். அதுதானே, இதுதான் காமன் சென்ஸ். காப்பி குடிச்சிங்களே, சாயா குடிக்கலாம்னு எங்கேயாவது ஹதீஸ் இருக்கா? சாராயம் குடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் லா வேணும். ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம் அலவுடுங்கிற சொல்கிறதுக்கு என்ன தேவையில்லை, ஒரு லா தேவையில்லை. பண்ணியே ஆகணுங்கிறதுக்கு லா இருக்கணும். நீ தொழுகணும், நீ ஹஜ்ஜிக்கு போகணும், ஜகாத் கொடுக்கணும், ஃபர்லாக இருக்குதுல, கட்டாயம் கம்பல்சரிக்கு தான் லா வேணும். யூ கேன் டூ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு லா தேவையில்லை. இது காமன் சென்ஸ் தானே. அப்போ ரசூல்லா காலத்தில் எது தடுக்கலையோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹலால் தான். இதில் நம்ம இன்னொரு செகண்ட் தாட்டும் போட்டு மண்டையை உடைக்க தேவையில்லை. தடுத்தா மட்டும்தான் அது ஹராம். புரியுதா உங்களுக்கு? பிரியாணி திண்டியல்ல, பிரியாணியில் இன்றைக்கி கறி இருக்குது, சோறு இருக்குது, நெய் இருக்குது, பருப்பு, முந்திரி பருப்பு இருக்குது, கஜு கிடக்குது, தக்காளி கிடக்குது, கராம்பு கிடக்குது, ஏலக்காய் கிடக்குது, பட்டை கிடக்குது, இவ்வளவு கிடக்குதுல. ஒன்றையும் தனித்தனியாக ஹலாலில் சொன்னேன். எல்லாமே ஹலால், எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஹலால் தான். இது அவ்வளவுனே கொஞ்சம் கஞ்சாவும் கிடக்குது. இதுக்கு பேர் என்ன? கஞ்சா. கஞ்சாவும் கிடக்குது உள்ளக்க. இப்போ ஹராம். கஞ்சா தடுக்கப்பட்ட போயிடுச்சு. எதெல்லாம் போதை வருமோ அதெல்லாம் ஹராம். எதையெல்லாம் சாப்பிட்டா மனுஷனுக்கு போதை வருமோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹராம். இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படாத கொக்கைனா இருக்கிற ரசூல்லா காலத்தில் இல்லாத கொக்கைன். ரசூல்லா காலத்தில் ரசூல்லா கொக்கைன்னு தடுக்கலையே, நாங்கள் சாப்பிடுவோம்டா கிடையாது. அங்கே சட்டம் வந்துருச்சு. போதை தர்றது எல்லாம் ஹலால்னு அந்த சட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரௌன் சுகருங்கிறான், கிராக்குங்கிறான், பாட்டுங்கிறான், என்னென்னமோலாம் சொல்கிறான். பல மாதிரி இருக்கிறான், ஊசி ஃபார்மில் இருக்குது, என்னென்ன பெத்தடின்கிறான், கொத்தடின்கிறான், என்னென்னமோலாம் சொல்கிறான். அவ்வளோ இவ்வளவு துனியாவில் இவ்வளவு போதை இருக்குது. இப்போ அதனால் எதையாவது ஒன்று ரசூலில் தடுக்கலேண்டா, அல்லாஹ் தடுக்கலேண்டா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன செய்தி? ஹலால் தான். வெரி சிம்பிள். அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற இந்த ராத்திபு மௌலுதுகள்லாம் ஏன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஏற்பட்டுருக்கு. அதில் மார்க்கத்துக்கு மாற்றமாக ஏதாவது இருக்குதா அப்போ சொல்லு. அல்லாஹ்வை விட்டுட்டு வேறு யாராவது வணங்க சொல்கிறானா அப்போ பேசுவோம். தென் ஐ வில் பி த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு த்ரோ இட் அவுட். எப்போ கூடும்னு சொல்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு ரூல் தேவையில்லை. எல்லாம் வயசு வந்த பிள்ளையோ, கல்யாணம் முடிச்ச பிள்ளையோ, அல்லது கல்யாணம் முடிக்க போகிற பிள்ளையோ, நான் சொல்கிறது எல்லாம் விலங்கு. கல்யாணம் முடித்து கொடுத்தா மனைவியோட நெத்தியை மோடுறது கூடுமா? கன்னத்தை கிஸ் பண்ணுறது அலவுடா அலவுடு இல்லையா? அலவுடு இல்லையா? கையை கிஸ் பண்ணுறது, காதை இப்படி தொடுறது, அப்படிலாம் எங்கேயும் குரானில் இல்லையே. குரானில் ஹதீஸில் எங்கேயாவது அப்படி இருக்குதா? காதை பிடிக்கலாம், கண்ணை தொடலாம், மூக்கை தொடலாம், கொஞ்சலாம், அப்படி எங்கேயாவது இருக்குதா? தேவையில்லை. கூடாது. பின்னால் வேலை செய்யாத, பின்பக்கமாக போய் வேலை செய்யாத, மென்சஸாக இருக்கும்போது தொடாத. கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் ரூல்ஸ் வரும். கூடுங்கிறதுக்கு என்ன செய்யாது, ரூல்ஸ் வராது. இவ்வளவு தான். வாங்க போவோம். போயிட்டு வந்து நீங்கள் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு இதாக இருந்தால் எனக்கு பரவாயில்லை, எனக்கு 3 மணி நேரம் போனாலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீ அட்லீஸ்ட் இதில் என்ன சந்தோஷம்னா, நீங்கள் வந்திருக்கிறீல்ல, தப்போ ரைட்டோ கிளியர் பண்ணணும்னு நீங்கள் வந்துட்டு இல்லை, அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம். இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை, ஹியர் ஆஃப்டர் யூ டேக் மை டெலிஃபோன் நம்பர். என்ன நீங்கள் வந்து சந்தேகம் கேட்குறதுக்காக நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் ஐ எம் ரெடி. கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு கேட்டாலும் நான் ரெடி. கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுறதுக்கு கேட்டாலும் நானும் அதையும் என்ன செய்ய மாட்டேன். நான் சொல்லித்தரது என்னுடைய கடமை, என்னுடைய கருத்தை நான் உன் முன்னால் வைக்கிறது கடமை. நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன். எடுங்க. இன்னமாலக்கும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இன்னமான நதீரும் முபீன். ஐ எம் ஒன்லி எ பர்சன் ஹூ இஸ் கிவிங் யூ திஸ் வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டா ரசூலுல்லாஹ். கேட்டால் கேளுங்க, கேட்காட்டா போங்க. எடுத்தா அவங்களுக்கு, எடுக்காட்டா உங்களுக்கு. அதனால் என்னமாவது நினச்சிக்கிடுவாரா ஆலிம்சான்னு நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை. என்ன டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் மண்டையில் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் இதை போய் அதை யார்ட்டையாவது சொல்லும்போது அவங்க இன்னொரு கவுண்டராக 2 கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறது கரெக்ட் மாதிரி தெரியும். கம் டு மீ, ஐ எம் ரெடி டு ஆன்சர் பிகாஸ் இட் இஸ் மை டியூட்டி டு ஆன்சர். ஐ வில் நாட் ஆன்சர் ஃபார் ஆர்கியூமெண்ட் சேக். நோ, ஐ வில் ஆன்சர் ஒன்லி ஃபார் கிளாரிஃபிகேஷன் சேக். ஆர்கியூ பண்ணுறதுக்காக நான் பேச மாட்டேன். எனக்கு ஏண்டா எ மேன் கன்வின்ஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் இஸ் வில்
இஸ் ஆஃப் த சேம் ஒப்பீனியன் ஸ்டில். என்னுடைய வாதத்திறமையினால் நான் உங்களை ஜெயிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கிருவோமே, நான் சொல்கிறது நீங்கள் ஒத்துக்குருவீங்களா? ஒரு காஃபிர்கிட்ட ஒரு கிறிஸ்துவனோட நம்ம ஆர்கியூ பண்ணி தோத்துட்டோன்னு வச்சுக்கிறோங்க, கிறிஸ்டியனாக போயிடுவோமா? அதுக்காக மனசு ஒப்புமா? அது நடக்காது. ஆர்கியூமெண்ட்டில் நான் நாட் ஃபார் ஆர்கியூமெண்ட். கிளாரிஃபிகேஷன் யூ ஆஸ்க், நீங்கள் இப்படி பண்ணுறீங்களே இது சரிதானான்னு கேளுங்க, நான் இதை சரிதாங்கிறது குர்ஆன் ஹதீஸ்லேருந்து ஆதாரம் தருவேன். ஆனால் அரங்கின்றி வட்டாடியற்றே நிரம்பிய நூலின்றி கொட்டி கொழல் அப்படின்னு திருவள்ளுவர்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறார். 1330 குறள் சொல்லியிருக்காரு. அதில் இது ஒன்று. மேடை இல்லாமல் டான்ஸ் ஆடுற வேலை வந்து பொம்பளைக்கிறா, டான்ஸ் ஆடுற பொம்பளைக்கிறாவ அவள் மேடையே இல்லாமல் ஆடுற பொம்பளையை போலத்தான் எல்லா புஸ்தகங்களையும் படித்து அறிவில்லாமல் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக்கிறார். இப்போ நீங்களும் வந்து டோட்டலாக என்ன செஞ்சுக்கிறீங்கன்னா பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் இருக்கீங்க. யுவர் ஃபஸ்ட் ஜாப் வில் பி டு எக்யூப் யுவர் செல்ஃப். நான் சொல்கிற எல்லா அதிசயக்கும் கேளுங்க, வாங்க. டேக் ஒன்லி த ஹிஸ்ட்ரி பார்ட் ஃபஸ்ட். மற்றதை நீங்கள் நம்பணும்னு தேவையில்லை. ஹிஸ்ட்ரியை மட்டும் முதல்ல எடுங்க. ஹிஸ்ட்ரியை முதல்ல நீங்கள் ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம். இப்போ நான் சொல்லி காட்டுறேன், ராத்திபுக்கு என்ன காரணம் சொல்லி காட்டினேன். எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்குது. அந்த காரணம் சரியாக இருந்துட்டால் there's nothing to worry. சரியா? அண்ட் பொது நன்மைக்காக எதை செஞ்சாலும் அதில் நன்மை தான் இருக்கும். சரி, போயிட்டு வாங்க. உங்கள் பேர் என்ன தம்பி? சப்ரி. மாஷா அல்லா, போயிட்டு வாங்க. ஜலா ஹைர். வாங்க. உங்கள் பேர்? மிஷ்வாக்கா? யாரு? அப்படியா? சரி 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 வாங்க. நீங்கள்? அன்வராஜா. நம்ம அன்வராஜா. ஆமாம். அவளோட பேர் என்ன? மாஷா அல்லா. சரி, நீங்கள் வாப்பா. எல்லாம் குடும்பத்துக்குள்ள உள்ள ஆளாதான், பக்கத்துக்குள்ள ஆளாதான் நிற்கிறீங்க. எல்லாம் நம்ம வாங்க. நீங்கள் அது சரி சொல்லிட்டே. யாரு? சரி, ஓகே, ரைட். போயிட்டு வாங்க. இல்லடா சரி, போமா. ஜமாத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்களே, என்ன சந்தோஷம் தானா? எனக்கு நான் பிடிச்சி உட்கார வச்சுட்டே பண்ணிக்கிறேன். என்ன ரெக்கார்ட்லேயே ஓடிட்டு இருக்குது? போடுங்க. இப்போ ஏற்றி விடுங்க.